everybody. Good morning. 𝗃𝗶𝗃𝗃 Memorial Telangana Inter-District T20 Cricket League. We are at 𝗃𝗶𝗃𝗲 GYMKHANA. This is the knockout stage of the tournament. First semi-finals, NALGONDA and KHAMMAM are taking place. In the morning, NALGONDA captain 𝗙𝗃𝗃𝗃 called the right coin and he decided to bat fast. NALGONDA is the team who scored 223, the highest score in the tournament registered. Now they are again batting fast, so let us see what the score will be on the board at the end of the innings. Before that, power, the most powerful word. The broadcasters got some delay to get the power. That's the reason the live action slightly delayed. We are in the third over of the match, end of 2. What's the score? 18, 2.118. 18 for no loss after 2 overs. We are in the third over. I am Chandrasekhar, with me Pawan. Thank you so much, Chandrasekhar. Hearty welcome all the viewers. We are just 3 matches away to find out the champion of KAKA 𝗃𝗃 Memorial Telangana Inter-District T20 League. Very good. Easy. Seems to be a better choice of batting first. A broad sunlight that has absorbed all the moisture. And NALGONDA is someone who bats first, puts a big target and makes the opponent to be in trouble. Went through the offside, beats up with all the pace he could do. Mahesh has been impressive so far. 8 runs of the first 1.3. The surface is helping the medium pacers. Even if you look at the previous delivery, got some swing. But for NALGONDA, Adi and Jashwant are the very good openers for them to lay a powerful platform in the power play particularly. So they are not showing any hurriness. That's the good thing, because they know once they negotiate the power play without any loss of wicket on the board, they can build a big total. KHAMMAM to mention particularly, when the tournament started, they started the tournament without any expectations. Even of course the same applies to NALGONDA. The transformation of the game is really appreciable for both the teams. This time gone for a big, and there is a fielder waiting it. His chase is went in vain. You look at that. A width was provided by Mahesh, going on to the back foot quickly and cut it over point for a boundary. And that's the exact way to deal in part plays, clearing the fielders inside. And also this is a successful batting pair, Jashwant and Manikiran. So Manikiran was a top scorer in that 223 scored match by NALGONDA, making 73. He was also the opener at that time. But just 5 runs of the first 5 balls. Not a bad way to concede. It's been 3 dots in a row. Even yesterday, the last league match of the tournament against Hyderabad, NALGONDA won in the last ball of the innings, a very close encounter. Even in that match, Mani played his role. Of course, 𝗙𝗃𝗃𝗃, the captain, is the man of the match in that match. But Mani had the good start. 3 overs, 23 for no loss. Just 7 they are maintaining. The good thing, they are
batting with a good understanding. Absolutely. Also, 𝗀𝗵𝗆 is someone, as you said, they came without expectations and lost the first two matches at Uppal Stadium. They have lost the two initial matches and then they have got 4 wins in a row. So 4 out of 6. All of a sudden, it's a big turnout. And yesterday it was a suspense thriller. 𝗀𝗵𝗆 won the match just by scoring 131. Next to continue is Lokesh for 10 runs of his first. Even talking about Khammam, their fortunes started against Mahbubnagar, played at Karimnagar. The match finished in anti-climax way, but the luck was in his favor. The Khammam, the winner decided by VJD method just before 3 overs to finish the innings. A bad light suddenly came into picture. There was a halt in the match and there was some heated arguments between the umpires and the captains. Finally, of course, we have to go by the rules. So finally, the VJD method came into play and Khammam won that. Since then, from that takeoff, Khammam never looked back. Now they are in the semi-finals. Absolutely, that has been a big turning point. Mahbubnagar were a strong team, but till then the dominance was by 𝗀𝗵𝗆 and that's why they have been awarded. Always, whether it is your life or game or politics, the ball is in the air and two are chasing for them. Of course, the first big over covers the maximum registered in the 4th over. Look at that, shot of good length, nicely picked up the length, gone for in and out, and finally it gone big. The batsman needs to be appreciated. He just knew the fielders have not been on the boundary line. He decided to go big and got the needed result. And also the fielder immediately gives that signal calling sixer. Nalgonda with a great going. Kiran scoring most of the runs at the moment. Straight to the bowler. Nice follow through as well. A dot in progress. A small hand in his follow through. Definitely he stopped the boundary because both mid-on and of course now the mid-on fielder is sending back. Still the mid-off fielder in the circle. This is the power play. 1 to 6 will be the power play, as we all know that. This is a 2020 format. So this is the KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Interstate T20 League. This is the first edition. Another shot of deep length. The good thing by Lalit, he is sticking on his basics, not providing any width to the money. Lokesh going well. It's been 4 dots and that 1 sixer has made the difference. And the way he releases is simply outstanding. Once again, going for card, missing the line. With that, over number Only 4. 6 runs scored from this over, 29 without loss after 4. Despite of that big 6, everything has been right about this bowler, Lokesh. The semi-final stage, so the winner will proceed to the finals. Another tough battle. Nizamabad will take on Adilabad this afternoon at this venue, GYMKHANA grounds. So we are in the mid part of the city. The traffic noise is even very clear.
GYMKHANA ground having so many records, one of the oldest venue in India to the BCCI venues. Surprisingly, in 1934, the first match played at this venue. That itself will tell you what it is. And coming back to that, another big, this time oversized screen, a puller length delivery. Look at that replay. A puller length one, nicely picked up. Look at that, look at that. What a position it is to take the pitch of the delivery, resulting the maximum. �𝗏𝗡𝗃 Kumar and Abhishta Rao are the official umpires for this first semi-finals. Senior most umpires from Hyderabad, the Cricket Association. Of course, Shakeel and Salam are the two official scorers who are sitting next to me. Both are very seniors and very accurate, very committed, very dedicated scorers. Of course, Shakeel did so many matches along with me. Yeah, good to say that accuracy, the scorecard has been perfect till now. It's brilliant start, especially from Jashwant, hitting 7 runs of the first 2 balls. That has been his first sixer towards long walk. This time he goes on the onside, clears the boundary line. Perfect way to play, and it has got the desired result. He just waited for the ball and executed that in the gap, gone for 4. Look at that replay. Once again, a very good lofted drive over the umpire's head. The batsman, look at that. The bowler had no chance to stop that. Perfectly, a straight line drawn on the ground, resulting another boundary. Money equally getting the runs with his partner Jashwant. Both of them had already won 6 in their account. Once again it is. It looks another big. This time the direction is changed. This time over covers. It's not that easy to hit a 6 over covers through mid wicket, while pull or sweep, even a straight one, but over covers hitting a 6, unless you anticipate the pitch of the delivery in advance, it won't be happen. A beautiful batting display by Mani. Mahesh has been punished for 17 runs already. He's trying to be experimental but has gone in a wrong direction. Runs well squeezed. Manikiran this time wants to hit it. Batsman missed, then the keeper. They will score a run in the meantime. That's a bye call given by the umpire. The run counts for the team. The run rate close to 10 runs. Quick 31 we have seen of the first 20 balls by Manikiran. So the batsman lost his concentration, so the bowler needs to come again. You can watch this game live and exclusive on HCA and also MVL Broadcasting along with V6. The V6 covering this tournament right from inaugural at Mahbubnagar. The tournament itself is sponsoring by Vishaka Industries. Once again a mistimed one, but quite enough to reach the boundary line. What an over! What an over it is! 5 overs with that boundary. Score reaches 51 on the board. Exact 10 runs they are maintaining. The last over 22 runs, including a bye. Very
productive over for Nalgonda after elected to bat. 51 on the board already. Still 1 over to come in the power play. Yeah, we have seen a couple of sixes and couple of boundaries in that over. It shows these two batsmen decided to go big, and their target is only either to score 200 plus or even break the record, which is still the highest, 223. That's the reason they took that initial responsibility of hitting the big shots. In fact, not even one, but both the batsmen. This time, good luck. Another fielder is waiting for that, but still luck is in the favor of Nalgonda. Landing behind the fielder and going for a boundary. It's like they have been batting in the final overs, taking on the risk to score big, trying to clear the fielders for every ball. The power play is going successfully for them. Pavan, as you mentioned in the before this previous delivery, that sometimes the power play is definitely in the batting side, and I will come back to that. Runs leaking in boundaries, and it's a happier thing to see a dot ball now. So they've got enough runs in the power play. The run rate is still on. Even in this over, they have squeezed already 11 runs. Coming back to that, sometimes the power play is maximum utilized, but at the end, the team will be at the losing side. A perfect example is the last match of the league phase yesterday, Hyderabad and Nalgonda. Hyderabad, they scored 75 runs for 1 in the power play, but at the end, they are the losers. Yeah. 6 overs, the power play has completed. It is 60 exact 10 runs. 62, just above 10.
62 for no loss, but still that power play record against Hyderabad name. They had very good start yesterday, Hyderabad, unlike their previous matches. They've improved a lot compared to the initial games, Hyderabad. And also, sorry for the interruptions sometimes, but the runs are not being interrupted. You could see Nalgonda going well, scoring boundaries and sixes. Even 𝗬𝗏𝗃 has been hammered for a six on the very first ball itself. Manikiran now taking on the responsibility, of course both of them, but he's hitting more balls he faced, more runs he scored. 24 balls, 40 runs he is playing on. 𝗬𝗏𝗃 has been brilliant. He has been spectacular in the match yesterday against Adilabad. He has taken 3 important wickets, winning the man of the match. He wants to prove his worth. He was a skipper yesterday, and I haven't seen who came for the toss today. Could be 𝗬𝗏𝗃. Looking for the sweep that has got the needed runs. Almost close to the boundary line, and that touches the boundary line as well. That has been the first boundary in the over after that 6. And good to see our sponsor Vishaka Industries Limited, the services they are rendering, the support they are offering to the young Telugu cricketers is unmeasurable. They have been sponsoring the tournament of KAKA 𝗏𝗃𝗏 Memorial Telangana Inter-District T20 League 2025-2026. Initiated on December 22nd, as we all know. The first match was held at Mehboob, even with the inauguration ceremony, where many officials, including the Cabinet Minister Vivek Garu, has joined. In the meantime, over number 7 has come to an end. With 11 runs off it, the score is 73 without wicket. After completion of 7 overs, score was to 73 runs without any loss. 7 ఓవర్ల ఆట పూసే సమయానికి 73 పరుగులు వికెట్లేమీ నష్టపోకుండా. Yeah, we were talking about the beginning of this tournament. So Mehboob had been the venue where it's all round a good surface. And after almost 20 days, the surface has turned out to be a lot more better. It surprised me. Lots of greenery all around we have seen there. And after that inauguration on 22nd, we have got phase 2 matches started at Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, and also on this ground, GYMKHANA grounds, from 29th. So 29th, 30th, 31st, there were a set of matches in phase 2, and there was 1 day gap on the occasion of New Year. There was a relaxation. Then from 2nd,
We started to Karimnagar, followed by Siddipet, NTPC Godavari, Warangal, Mehboob Sangareddy, and got back in the semi-finals to the capital city. So this is all about the tournament going for now. During phase 1, 29 teams were added, and then matches were held to identify the real talent, to identify the more talent, and then 10 teams that have qualified to play in phase 2. And from phase 2, we have seen the league matches. Swept away nicely, that should be 4. Square leg can't reach there, fine leg has not been put. 𝗃𝗲𝗃 now started to produce the runs. Not only the pacers but also the spinners facing that sort of trouble. After the power play, the spinners have been called up. Now 𝗃𝗲𝗃, yesterday he was brilliant taking those couple of wickets. He has to execute the same. And KHAMMAM has been unbelievable, scoring just 131 on the board. They almost lost the game in the first 10 overs when their opponent were batting. But it has been the star performance by the skipper. 𝗬पछि taking those 3 crucial wickets, wicket of Santosh followed by 2 more important batsmen, that has given a complete dominance for KHAMMAM. Swept away nicely. Square leg is going to take it, I guess so, but that is disappointing for the bowler. The fielders can feel the heat, not by the sunlight, but these amount of runs. What a strike it has been. And at least could have been an attempt to push the ball inside the circle, but it is never easy. To comment from here is simple, but on the field it's a difficult opportunity. We could see the ball has been high in the air, and he almost grabbed that catch, but suddenly that has gone down. And also there has been a dot to finish. With 9 runs coming off it, the score moves on to 82 without a wicket. After completion of 8 overs, score moves to 82 runs without any loss. 8 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 82 పరుగులు వికెట్ ఏమీ నష్టపోకుండా. कोने बोला राशि 20 runs even after power play, it means the run rate of 10 and above is still on. And once again we welcome back Chandrasekhar into the commentary box. Thank you, Pawan. At present, Manikumar is the dominant scorer. He is batting on 42 and just 26 balls. Jashwant is Manikiran and Jashwant Yadav. Jashwant batting on 39 with the 22 balls. A healthy race between these 2 openers, Manikiran and Jashwant. Both of them scoring the runs at their will, not sparing any bowler, let it be medium pacer or a spinner. The good thing that they are getting the runs all over the ground, and this time again nicely gone onto the back foot for a pull. Another boundary towards fine leg region. If you bowl anything short, then you have to find the ball at the boundary edge, even sometimes over the boundary rope. Look at that again. Make use of the crease very much. Quickly gone onto the back foot for a pull. They initially put that pressure on KHAMMAM right from the first over itself, that not allowing the bowlers to settle. That's the reason the bowlers can feel the heat, not because of the sunlight, but because of the runs scored in this way. This is the oldest venue, GYMKHANA grounds, KAKA VENKATASWAMY Memorial Telangana Inter-District T20 League. First edition this is. Nicely taken off at Mahbubnagar on December 22nd.
Since then, the tournament never looked back. We are in the knockout stage. This is the semi-final one between Nalgonda and KHAMMAM. Nalgonda captain 𝗙𝗵𝗃𝗃 won the toss and without any second thought in his mind, he decided to bat first. White Runs are coming with the bat and even the bowlers are helping by bowling wide. 2 extras in 88. In 88, 2 extras. But of course, the information from the scorer Shakil, so far only 2 wides, only 2 extras. That's a good sign. A disciplined bowling definitely we can say. What a shot it is. Kneeling down quickly and picking the length, pulled away towards fine leg reason, another boundary. Look that. The fielders are helpless. The ball is going over them or either in the gaps. Look at that. Nicely kneeled down and picked the length. Going for pull. Unusual footwork on for every ball. They're scoring the runs. Even though the part they completed, the runs flow is still on. It means the captain has to think. It's 𝗬𝗁𝒃𝗃 who has been there. He has to be experimental. Seems like they forgot this is T20. They are just playing like it's a T10 game. If the ball pitching in the line, hammering for boundaries. If the bowler wanted to bowl away to the striker, it's resulting wide. At present, the bowlers have no clue where to bowl, where to pitch. In this tournament, Nalgonda has the highest runs in the tournament, 223. Incidentally, the opponent was the same KHAMMAM. The same 2 teams are clashing here again. This time a mistime one. Fielder waiting at short third. Rarely we see this dot balls in this innings. And especially when Nalgonda is batting, it's more precious. You got so much memories even from GYMKHANA grounds. Could you tell us somewhat of them? GYMKHANA having so many memories. Even actually I gone on air during the 30th and 31st league matches here. So all the viewers know that the records of GYMKHANA. So many historical matches played here, including that CL T20 matches where South Africa, West Indies, Australian players are played at this venue. At all times I am at one end. Great. And even actually the highest runs in the domestic level Ranji Trophy, 968 scored in the Ranji Trophy match against Andhra, the same venue, way back 1998. End of the 9 overs 95. 9th over, 95. 95 for no loss. This pair is really going for another century partnership. With 13 runs coming off this, the score is 95 without a wicket. After completion of 9 overs, score moves to 95 runs without any loss. 9 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 95 పరుగులు, వికెట్ ఏమీ నష్టపోకుండా. Manikiran 44 of 28, Jashwant 48 of 28. Now Jashwant dominating Manikiran. Manikiran on 44 with 28, while Jashwant batting on 48 of just 26 balls. 𝗙𝗵𝗃𝗃 would be the happiest captain. These 2 openers proved his captain's call is right. Another chase from the deep square leg to fine leg. Good flick, adding 2 more runs to the total. Not only those boundaries, the coordination while running between the wickets must be appreciated. That Ranji Trophy match where one of the, this time finding the gap, good sweep, another boundary, and with this boundary, 100 runs on the board.
Same to the opening partnership. And with that, Mani completed his 50. That has been a Manikiran brilliant 50 half runs, century. 30 balls, 50 runs, 5 fours and 3 valuable sixes. Only over and out scored it, not during the over. Very good reverse sweep by Mani once again. This time, just a forward defensive push, strike to the bowler. No run. Already 100 on the board in the 10th over. Coming round the stumps. So this time again going big, and the fielder could not able to assume the turn of the ball. Vishal is the fielder at this occasion. He was just looking at the ball, not able to understand the turn of the ball after pitch. Of course, it happens to the international players. Jeddu, whom we call one of the best fielder in global cricket, but against that South Africa series, even he could not able to anticipate the direction of the ball, and he conceded a boundary. So this all happens. Certainly. And is that the sunlight is also the key factor in sometimes losing this wave? The sun is against to him, not against to him. Not Is there, behind, but of course they keep fielding all those conditions, even under lights, under Yeah. this. But here the anticipation is more. Good fielding. great one. Brilliant to watch, and in a dot. A tighty over. 10 overs, 104 for no loss. Still, they're scoring well. 9 of this, it's 104. With this, the projected score is 208. After completion of 10 overs, score moves to 104 runs without any loss. మరియు వాళ్ళ ఆట ముగిసే సమయానికి 104 పరుగులు వికెట్ ఏమీ నష్టపోకుండా. Seems like this has been the 5th 100 partnership in the tournament. Irfan. And the next batsman to be watch out for is 𝗙𝗂𝗃𝗹𝗹. Handsomely driven. Great control by the fielder. Is considered a single. He moves on to 49 with this. We are in the 11th over, and both Mani and 𝗙𝗂𝗃𝗹𝗃 going great guns. That's the reason you look at long on, long off, deep mid wicket, and even the deep square leg, deep point. All the fielders are waiting at the boundary rope to save the boundaries. Third man in the circle, backward point at the boundary line, mid off in the circle, backward point is in the circle. We could see most of the fielders over the 30th circle. White says the umpire. It's been 250s in 2 matches for Manikiran. In match 1, the score which you mentioned, 223, he scored 80, in fact 73 against KHAMMAM. He's about to score more, so far 54 he added. Whereas 𝗙𝗂𝗃𝗹𝗹 was not there in the squad in the first contest. Yeah, with some decent pace offered by Shiva. Started well this over.
Just 3 runs of the first 3 balls. There was a wide, still it is 3 out of 3. Now we could see the fielder from the boundary line just got close. Mistimed the pull, but there is a fielder at the deep square leg for only 1 run. Now Yashwant on 49, just 1 run away for his 50. In the knockout stage, scoring runs will be memorable to any player, taking wickets or scoring runs. This time another miss hit and first breakthrough. 𝗬𝗁𝗃𝗃𝗃, the captain, is the catcher. It's unfortunate, it's unlucky. He got out on 49. Could have played that down the ground or along the ground. But come. First time a left-hander taking the guard. Who's the batsman? 𝗀𝗏𝗏, the batsman, the left-handed, taking the guard, straight away. Good off drive and he got off his mark. 109 for 9 after 11. 109 for 1 after 11. Another successful over. After completion of 11 overs, score was 2. 109 loss of 1 wicket. 11 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 109 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి. At last, the long wait was over in the 11th over. KHAMMAM, they got their first wicket on the board in the 11th over. Still, the dangerous Money at the middle, who already completed his half century in the first semi-finals of this Swami KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League, sponsored by Vishakha Industries. Now, the captain 𝗬𝗁𝗃𝗃 from the far end, bowling round the stumps to the left-hander. And 𝗬𝗁𝗃𝗃 is someone who usually offers initial runs and then takes wickets. Multiple times he has done that. Stands and delivers. Is that over? But it's not, and that's what I have been telling you about. 𝗬𝗁𝗃𝗃 is the one who gives the runs initially and then tempts the batsman and finds the wickets. There we could see that mid-wicket fielder taking that. Gyan Prakash at number 4. Sainath, he has been the half centurion in the previous game against KHAMMAM, making 66.
But today he was promoted up the order. Usually he goes down after 10th, 12th and scores those big runs. But today his captain wants him to play a big innings. And next the skipper has come in. With this, 𝗬𝗁𝒃𝗃 celebrates 150 wickets with his clever piece of bowling. And all the wickets since yesterday has been some quality wickets from 𝗬𝗁𝒃𝗃. Usually captains lead with the bat, but this captain often leads with the ball. This tournament this format. Okay. This part, 2020 tournament, not in this tournament. Yeah. Anyway, he is one of the successful bowler in this format 2020. Captain GYMKHANA straight away get up the mark. Nowadays, because of IPL and even the corporate culture has developed much. So most of the players are playing regular cricket, let it be a tennis ball or even the private tournaments. So players are creating so many records against their names. 𝗬𝗁𝒃𝗃 is one to complete 150 wickets in this format. Yes, now so far we have seen those fireworks under the sunlight itself from NALGONDA. Now what kind of approach it must be there? Two quicks all of a sudden. Now again, NALGONDA has to build their innings right from ball number 1. They have to think this is the over number 1. Since then they have to, from then they have to take off again, take the game to the end of the innings. Two quick wickets, calm down the fireworks. Yeah, one for the pacer, one for the spinner. 𝗙𝗂𝗛𝗃 followed by 𝗬𝗁𝒃𝗃, and this ends the over number 12. With that single, the score is 113 for 2. After completion of 2 overs, score moves to 113, loss of 2 wickets. 12 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 133 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి. It has been an impressive second over from 𝗬𝗁𝒃𝗃. Just 4 runs have come from it, and that wicket has made the difference. But the half centurion still on Adi Manikiran is likely to score more, and he will definitely change his mindset. Initially with that takeoff, attacking all the bowlers, but now he would be thinking and will take the advice even from his partner, skipper 𝗙𝗂𝗃𝗃, one of the most successful captains in the tournament. We could see pace coming up. Shortly pace that has gone the treatment. Maybe a catch. There it is. Suddenly NALGONDA started losing their wickets at regular intervals. This is another informed batter, Mani, going for pull, missed time. A simple catch at long on. Sir, Bunny again in the frame. This is the catcher at long on. Look at that. A short pitch delivery invited the batsman to pull. A slower bound. So missed time, top it for a long. Bunny made no mistake to complete that catch. Suddenly NALGONDA lost a third. Bunny has been fabulous, not only in batting but also in taking those catches. That's the technique of KHAMMAM. Usually they make the batsman that bowling is going to be so easy and you can score the runs, but they'll make a sudden change, put them in trouble. Second wicket for 𝗙𝗂𝗛𝗃𝗃. The half centurion is back to the dugout. Manikiran, a well made 57.
Batsman It's 𝗬𝗏 is taking his guard. Straight away up the mark, going on the back foot for a punch to cover Srejan. Scott opened his account with single. Good thing for Nalgonda. The openers laid much wanted platform. 10 overs, 100 on the board. Even though they lost 3 quick wickets, they can spend some time in the middle and then again go for the bigs. GYMKHANA is known for that. So another 2-3 overs they can spend. A well controlled pull for a single to captain. yes, he's someone who can take the game away from the opponent. Usually takes his time to start, and once he settles, he hammers those big shots. There is a new man introduced at number 5. Nicely judged this one by 𝗙𝗃𝗃𝗏. This over turning out to be well economical. Shiva is the bowler who provided first the breakthrough to his side, and even he got the second in this over. In between, the captain taken another one. So Nalgonda lost 3. Look at that, another mistimed one, but 1 run is completed. Just 3 runs came this now. Not only 𝗙𝗃𝗃𝗏, in fact, all the bowlers from KHAMMAM, they develop bowling as their strength. Rather than batting, they depend on bowling to win the matches. That's why they're able to control the big teams as well. Another uppercut. So it's been dominance by Prakash at the moment. He says, it's in my zone and I would hit it for sure. There's no fans are on in the com box, but still we are feeling that cool breeze. Looks it's very hot in the middle, but if you look at the flags placed around the boundary line, the flags are moving from left to right, so that breeze is helping the bowlers. The call is for the second. They're running hard. They'll make it look easy. Dheeraj placing it fine. Just as you mentioned, it's a cool breeze all around with a pleasant atmosphere despite of the sunlight. So the green park covered with those colorful flags is making this game more soothing. Inside out, will that be Catch taken? is the call, and Srinath. Delivery, inviting the batsman to go for loft, mistimed. Vishal, a simple catch to him. A big turnout in the contest.
There's the follow wicket number 4. 𝗬𝗁cy strikes twice. The skipper is meant for his wicket-taking ability, and especially those wickets come in catches. The good thing in 𝗬𝗁cy, he is a very cool and calculated captain. Even during the toss time, he made it very clear he will take the game 1-1. He will not think much about the result. That's the positive mindset he has. Once again, a shot of good length, and straight away, all the batters straight away getting off the mark and not staying at the middle for long. జ్ఞానప్రకాష్ కి మెయిన్ వికెట్ మనం లాస్ట్ అక్కడ రాతో Another kneeling down and pulled away for only 1 run. They settled for the single. Otherwise, it could be a 2 because there was a fumble at the deep mid wicket. Could not capitalize that. The new man has got off the mark. So Srinath already played that first game against KHAMMAM, scoring some decent runs. Now there must be a partnership to be built. At some stage it was 108 without loss, but in the span of 17 runs, the last 4 wickets were down. The openers, the middle order, and captain's wicket is more crucial, Prakash. Skipper to skipper, ends off with a single. With this 14 completed, the score is 126 for 4. What a huge turnout it has been. In the first 10 overs, 104 runs came. But in the next 4 overs, only Completion of 20. 14 overs score was to 126 runs left, 4 wickets. 14 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 126 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి. A good information by Shakil, the official scorer. Last 4 overs, Nalgonda scored only 22 runs and they lost 4 crucial wickets. Good comeback. At one point of time, 109 on the board after 10. But suddenly, the wickets kept losing. Another spin from the pavilion end, started with a wide. Now, the twin spin from both ends. 𝗃𝗏𝗃𝗏 hasn't found a wicket so far in the day. In the first 2 overs, he conceded 9, but there is some ability in him. He needs to make use of sticking to those basics and being orthodox. This left-arm spinner can trouble the batsman in bowling stump to stump. 𝗬nagendra was the successful bowler so far. Another missed time, another fumble giving them second run. This missed time hit not in favor of the fielding side, went into favor of batting side because there was a fumble. 𝗃𝗏𝗃𝗏 bowling round the stump. It's good to see Gnana Prakash every time timing the ball right from the center of the blade. That's what a man in form can do. Interestingly, KHAMMAM's captain is good in bowling, whereas Nalgonda's captain good at batting.
Sits on Nicely. his knees. Prevent two extra cover reason for a single. Talking about GYMKHANA against that Andhra match, Raidu came into limelight. He scored a century. Nicely gone on back foot. What a beautiful square cut it is. Another 2 runs. 𝗃𝗲𝗃𝗲 providing some bit on the off stump line, mostly onto the 5th stump if you look at that replay. So GYMKHANA is very experienced campaigner. Quickly gone on to back foot and cut it for a 2. This time pitched between leg and middle, gone for sweep. That's a disappointment for the batsman. That could have been more runs. And missed the line, but still a wide. 1 + 1, 2 additional runs to the total. Yes, as you said, Raidu is someone who has been a top performer. Oh, Gone my for goodness. sweep and missed the line. It's 𝗃𝗲𝗃𝗲 again provided a breakthrough. Another wicket fall for Nalgonda. Suddenly, the Nalgonda batting lineup is start collapsing. After completion of 15 overs, score moves to 135 runs, loss of 5 wickets, 15 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 135 పరుగులు, 5 వికెట్ల నష్టానికి. Last 5 overs to come. For Nalgonda, after elected to bat, their captain GYMKHANA is still at the middle. Before him, he came at number 4 to the middle. And the captain continues, captain to captain, kneel down and sweeps it for a big, after a long time. Another much needed 6 to Nalgonda. He couldn't give that width to this tall batsman. He latches onto that, swept it for 6 right from the center of the blade. He needs a suitable partner, GYMKHANA. And 𝗬𝗁𝒃𝗃 decided to bowl his last over, and especially his idea is to take the captain's wicket. So far, if you look at the scorecard, Manikiran is the highest scorer so far. He scored a 57 of just 39 balls, 5 fours and 3 sixers. With him, Jashwant also laid a strong platform to their team. He got out for 9. There was a chance of run out, but of course, before the fielder picks up the ball, he was safely at the non-striker's end. So unfortunately, Jashwant got out for 49 of just 29 deliveries with 9 fours and 1 6. After that, nothing to say. Sainath out for 1, Dheeraj for 4 and Srinath Yadav for 3. But this is the time where Akhil and captain GYMKHANA to take the team to the last ball of the innings. And it is good to see 𝗬𝗁𝒃𝗃 controlling the batsman with those dots. It has been 3 in a row. It's Akhil not yet off the mark. Going for big again. Yep. Taylor is comfortably taken that. A happy One is taking his third.
This time at long on. He says, wherever I am, I'll take the catch. After completion of 16 overs, score moves to 142 runs, loss of 5 wickets. 16 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 142 పరుగులు, 6 వికెట్ల నష్టానికి. What a great finish for the captain, 𝗬पछि, 4 overs, 3 for 28. But the one thing he didn't get satisfied is that he didn't take the captain's wicket. Every batsman coming in and just going, it is Sikandar Mohammad's turn. It is not possible to every bowler to take Broadman's wicket. Of course, the one who has got the highest average in test. Never possible. But even when it is coming to Bradman, a unique record really the Bradman had once his bat went for auction, wow, which he used in 38 Ashes series. It's a record. Even you will be surprised to know that in Indian currency that bat got 1,90,00,000 in Indian currency. The auction. You might have seen so many legendary players, their cap, bats, glove, everything gone for auction. But really, the Broadman is Broadman. 1,90,00,000 is not a small amount. Highly big. And how do you describe his average above 99? See, that of course, those days undercovered wickets, he used to that. So Broadman has his own technique. Still we are talking about Broadman because of his technique. Of course, after that, Rahul Dravid, who won, followed those footsteps, and even 𝗀𝗃𝗃, one of the greatest all-rounder the cricket has produced, who was underrated at all times, 𝗃𝗃𝗃𝗃. So, again, when you are talking about Dravid technique, why we are comparing Dravid to Broadman? Because Dravid has his own unique record. He faced, gone for sweep, missed the line, appeal for 𝗵𝗵𝗆, but 𝗪𝗏𝗡𝗃 was very clear. The impact is well outside the line of the off stump. Look at that. Yes, very good decision. The impact is outside line of the off stump. All 3 wickets are visible. Very good umpiring. 𝗪𝗏𝗡 and Abhishta Rao are officiating this tournament, this finals, semi-finals. 17 overs, 148 for 6. After 17 overs, 148 for 6. After completion of 17 overs, score moves to 148 runs, loss of 6 wickets. 17 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 148 పరుగులు, 6 వికెట్ల నష్టానికి. In the meantime, Sheikh Azhar also completed his spell, 6 runs of it. It's 1 for 33. Brilliant second half bowling we could see from KHAMMAM. Yeah, really. After 10 overs, there were no wickets at all in 104. But the first wicket on 108, which makes they have lost 6 wickets for 40 runs in the span of 6 overs. it's really surprising having that much experience in the batting lineup. Nalgonda. You take any team generally that knockout 10s will be, let it be South Africa or Australia, England. Of course, particularly South Africa is well known for that. Like Nalgonda losing their wickets at regular intervals. So coming back to that Rahul Dravid, he
played 31,268 deliveries in Test cricket. So which was very unique, and I don't think that record can be broken by anybody, because nowadays all are following in the fast generation. Very good looking of through covers for a boundary. With that boundary, Nalgonda reaches 150 on the board, but of course already they lost 6. It's captain leading from the front, losing his partners, but he is the one who puts his dugout still in hope. That has been a fabulous drive. What a placement it covers. The fielder hasn't had a chance. Quality cricketing shots from Jnana moves on to 27 of 15 with this. Lokesh has been expensive, didn't find his first one. In the air, but lucky, and it is a no ball. First free hit in the innings. What Jnana will do that? A no ball gone for hit, leaving edge. The fielder in the circle at third man landed behind him and gone to the boundary. Suddenly this over giving again a Josh to Nalgonda dugout. Now this is the free hit. Grand Prakash on the strike. The first free hit opportunity of the semi-finals is gonna be a dot, surprisingly. Good comeback, really good comeback. Look at that. A good length delivery. Jnana Prakash gone for pull. Not getting the line right. On to the pads. Since it is a free hit, no damage done. But really 100 marks given to the bowler. Good comeback after conceding a no ball boundary. Lokesh is on his second spell. Bowling from the far end. Brilliant stuff. Already he has scored 2 boundaries of the over. So 10 runs came of the first 3, which includes an extra run of the no ball. This time got it correct. And through square leg reason for a boundary. Picked up the length correctly. Look at that. Look at that. It has been A shot of classy good timing. length. Nicely picked up the length. He just didn't try to hit the ball too hard. He just showed the ball its direction and made the bat do the talking. He often bats with a calm head and a brave heart. That's what Jnana Prakash has been meant for. Brilliant Good stuff. comeback, Lokesh. Still the surface is helping the medium pacers. Good bounce is generating. Next we could see the last ball from Lokesh. No hope for the first 3.5. Can he finish with some satisfaction? Or it might be the batsman's dominance. 2 overs left after this. 180 is for sure. Plays it down. Very clever batting. Just played the ball with soft hand and taken a single. He retained his strike. That's the good thing. 18-163. After completion of 18 overs, score was to 163, loss of 6 wickets. 18 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 163 పరుగులు 6 వికెట్ల నష్టానికి. Good to see the finish as well, that eminent single. Prakash is playing the situation, not the bowler. 𝗙𝗂 has been called up to bowl his last over. 18 completed till now, 163 for 6. And last over went on with 15 runs. 10 runs of the first 3,
5 of the next 3. And on the ground you could see the big board in circle brought up that shows VENKATASWAMY garu, the cabinet minister. This is the KAKA Venkateswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League, sponsored by Vishaka Industries. Special thanks to Vivek Venkateswamy, Chennur MLA and Telangana State Cabinet Minister, and of course his son 𝗙𝗃𝗃 Krishna, the Member of Parliament from 𝗃𝗶𝗃 constituency. Both of them have taken the initiative to provide a big platform to the rural players across the Telangana state. What a shot it is. He prepared well before. Nalgonda middle order struggled to face the spinners, but once the pacers are in action, again they are swinging the bat and getting the runs. Even Sikandar joins the party, hitting that first boundary. So far added some good runs, 5 out of 5. Not only giving the pressure on the captain to score the big runs, he's taking on a bit of chance. Played with a straight bite. Driven for 1. 6 from first 3. This is the penultimate over. Now GYMKHANA again on the strike. Undoubtedly, Prakash has his own ideas in the mind to capitalize the remaining 3 balls in this penultimate over. How he will execute. That's what we are talking about, and gone for big. But the fielder again placed rightly just on the edge of long on boundary line for only 1 run. Also, these two have added 28 runs till now. Moves onto the front foot for a while, likely to clear the gap there, but the covers fielder has got some work to be done. Adds a couple of runs to the total. Smart piece of cricket by Sikandar. Certainly Sikandar trying to ease the pressure on his captain. He is also getting the run, not wasting any delivery. After this, only 1 over left in this first semi-finals. This time nicely driven, but only 1. So the last over, the captain, at least for the first ball, will be at the non-striker's end. 173 for 6 after 19. After completion of 19 overs, score was to 173 runs, loss of 6 wickets. 19 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 173 పరుగులు 6 వికెట్ల నష్టానికి. 10 runs came from it. Sikandar moves on to 13 from 9. They've got 173 on the board. It means they can try 185. Maybe 190 if Prakash can take those leads with 6s. Mahesh finished his spell, 3 overs, 34. No chance for his 4th over. Okay, now he came. Mahesh Chaudhary, who started the proceedings with the new ball from the pavilion end. There is an overthrow. And they want to have the 3rd. The wicketkeeper with a long run. Sometimes these runs have to be controlled. Usually we have seen lots of discipline by KHAMMAM. The first one considered in this fashion.
Sikandar on strike again, facing 10 balls, scoring 15 runs. At the other end, 38 to the captain with the 22 balls. This time steps down and gone for flick. Only 1 run. So now GYMKHANA on the strike. 12 runs away to his 50. That's not a bad release from Mahesh Chaudhary. He made the batsman to pitch onto the front foot and then it was played only for 1. Captain definitely aims for a boundary or a sixer, that is for sure. 4 balls left. 185 is on the cards. Clever bowling, very clever bowling, making room to his offside, GYMKHANA. Of course, the batsman never happy with that, but a clear wide guideline will be drawn on the surface, which is helping the umpire to do their duties. Clever piece of bowling, just 3 runs of the first 3. Mahesh wants more dots and wicket, but just sits on his knees and clears the boundary toss for the maximum runs towards fine leg. Lots of gap there, and he has made the most of it, and the full toss has definitely helped him. Now with that 6, he is on 44, 1 stroke away for his 50. This tournament, he is batting well, he is coming at the middle, so he is not getting the opportunity to reach the landmark. But this time, still 2 balls to come in this final over of the innings. 1 stroke away. What Prakash will do that? Mahesh Chaudhary again warming up. 182 on the board, every chance to get to 180. This time another big shot. 3 fielders are coming for that. And nicely fielded. Now he is on 46. Last ball of the innings. Still 1 stroke away for his 50. The score reads 184. Will he finish with 6? Then actually the score will go to the 190. Even his half century will be finished. And here we go, the last ball of this innings. Can he complete his 50? That's the question. He needs a boundary. He will aim it, premeditate it, but Good comeback and missed the line. Finally, it's only a wide. 185, So 1 plus 1. 185, 186 target. At the end, after elected to bat, Nalgonda managed 185 for 6. 186 will be the target for KHAMMAM when they come for chase. After completion of 20 overs, score moves to 185 runs, loss of 6 wickets. 20 ఓవర్ల ఆట ముగిసింది. మొదటి ఇన్నింగ్స్ ముగిసే సమయానికి 185 పరుగులు, 6 వికెట్ల నష్టానికి. Last 10 overs, they scored 81 runs and lost 6 wickets. great turnout by KHAMMAM. Now the batsmen are going to be tested. In the recent times, they've won the games, especially by bowling. So KHAMMAM needs to chase big. So we will just stay tuned. We'll get back within some time.
టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2, 3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4, 5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6, 7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8, 9, 10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11, 12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2,
2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో Time for the big chess. Hearty welcome all the viewers to Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. Semi-final 1, we are in the second half. Target of 186 runs to be chased in 120 balls. Already 2 balls started as dots from Akhil Sankoju. Hits on top of that, that will be the first runs for Khammam. First one from Mohammad Rizwan. Rizwan. The pitch gets the treatment, maybe a couple of bounces to the fielder there. Brilliant work. The winner of this game will be the first finalist. Khammam from nowhere, being underrated during the start of this tournament. Both these two teams
Khammam and Nalgonda, especially Khammam. But since then, we have seen that unexpected, glorious comeback by them. What a balance from the batsman here. We could see both of them got off the mark. It's 𝗙𝗃𝗃 Reddy now who got a single. And we have seen a glorious first half when Nalgonda were batting on. 104 runs they have made. What a fine start. 2 dots, and we have seen 3 balls that has conceded 6 runs. 𝗙𝗃𝗃 Reddy has also been in form. So this pair is watched out for. Brilliant stuff. Couple of bounces to the fielder who is close to the boundary line towards deep backward point. That's the finish of number 1. And the score is 7 on the board. For a while, After completion of 1 hour, so almost 7 runs without any loss. మొదటి ఓవర్ ఆట ముగిసే సమయానికి 7 పరుగులు, వికెట్లు ఏమీ నష్టపోకుండా. yes, along with వికెట్స్ అన్ని కూడా సెకండ్ హాఫ్లోనే తీయడం చూసాము. బట్ ఈ అప్పీల్స్ చాలా కాన్ఫిడెన్స్తో కూడింది. బట్ అంపైర్స్ చాలా అక్యురేట్గా ఉన్నారు ఈ టోర్నమెంట్ మొదటి నుంచి ఇప్పటి వరకు. ఎస్పెషల్లీ అన్వేష్ అండ్ హిస్ పార్ట్నర్. యా ఆఫ్ కోర్స్ మీరు అన్నట్టుగానే ఇదే గ్రౌండ్లో ఇదే టీం ఇదే గ్రౌండ్లో నేను చేసిన మొదటి మ్యాచ్ ఈ గ్రౌండ్లో కూడా ఖమ్మం వర్సెస్ నల్గొండ మధ్యలోనే. అది గురువు గారు అయినటువంటి చంద్రశేఖరరావు గారితో వేదిక పంచుకొని చేయడం జరిగింది. అట్టి మ్యాచ్లో కూడా ఖమ్మం వాళ్ళు మ్యాచ్ లాస్ అయినప్పటికీ చాలా ఒక అద్భుతమైన పట్టు ప్రదర్శన అయితే చేశారు. ఒక పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించినా కానీ ఏమాత్రం వెనుకకు తగ్గకుండా చివరి క్షణం వరకు చివరి బంత వరకు కూడా పోరాడినటువంటి సందర్భం అది. అండ్ ఆ మ్యాచ్లో ఇప్పుడు ఎవరైతే క్రీజ్లో ఉన్నాడో రిజ్వాన్ చాలా అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనని చెప్పుకోవచ్చు అతని నుంచి. ఈరోజు కూడా నేను అనుకుంటున్నాను మంచి ప్రదర్శన చేయాలి అని రిజ్వాన్ నుండి. ఎస్, ఒకవేళ బ్యాట్స్మెన్ రిజ్వాన్ అండ్ 𝗙𝗃𝗃 రెడ్డి
ఇద్దరు కనుక కొనసాగితే ఫస్ట్ 8 to 10 ఓవర్స్ వరకు ఒకవేళ వీళ్ళు అన్బీటెన్గా ఉండి ఒక పార్ట్నర్షిప్ క్రియేట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా సెకండ్ 10 ఓవర్స్లో అంటే ఇన్నింగ్స్ సెకండ్ హాఫ్లో ఖమ్మం బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దాకా చూసిన మ్యాచెస్లో మొదటి 2 మ్యాచెస్ ఖమ్మం ఓడిపోయినప్పటికీ కూడా తర్వాత బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతూ వచ్చారు. వరుసగా 5 మ్యాచ్లు గెలిచారు, గాల్లోకి లిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈసారి వాటర్ స్ట్రైక్ ఖమ్మం బ్యాట్స్మెన్ నుంచి చాలా అద్భుతమైన షాట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. రిజ్వాన్ నుండి ఆ పతంగ్ కైట్స్ తీసేయండి అది, ఎందుకంటే మనకు చెప్తూనే ఉన్నారు పోలీస్ శాఖ వాళ్ళు, చైనా మాంజాలు వాడకండి, మీ సంతోషాన్ని ఇతరులకు బాధ కలిగించొద్దని అయితే పదే పదే చెప్తున్నారు. అట్టి వాటిని కూడా మనం వారి చెప్పినటువంటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ తప్పకుండా వాడాలి. మన సంతోషం ఇతరులకు బాధ కలగకూడదని అయితే నేను అంటున్నాను సార్. అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ దాంతోపాటు నల్గొండ ఫీల్డర్ ఇప్పుడే గాజీపట్టం తన నుంచి వెళ్తుంటే చూడొచ్చు, దారం కూడా ఇక్కడే ఉంది. సో సడన్గా క్రికెట్ వదిలేసి ఏదైనా టెర్రస్ మీదకి వెళ్ళి కైట్ ఎగరవేయాలి, కైట్ ఫ్లయింగ్ చేయాలన్న ఆలోచన ఉండుండొచ్చు. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం సంక్రాంతి మూమెంట్ వచ్చిందంటే ఈ పతంగులతో ఖచ్చితంగా పోరాటాలు చేస్తాం. ఏదైనా ఇదొక ఫెస్టివల్ టైం. ఇప్పటికైతే మొన్న భోగి, నిన్న సంక్రాంతి, ఈరోజు కనుమ. సో అందరికీ కనుమ శుభాకాంక్షలు ఈరోజు. యా ఆఫ్ కోర్స్ సంక్రాంతి అంటేనే మనకు ఒక అండ్ ఇది ఒక న్యూ బాల్ ఇవ్వడం జరిగింది. గేమ్ రెజ్యూమ్ అయింది. ఇంకో భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నం, ప్రాపర్గా టైం అవ్వలేదు అదని చెప్పి క్యాచ్ కూడా దొరకదు, బట్ బౌండరీ లభిస్తుంది అదే రీజియన్. ఈసారి కొంచెం అదృష్టం కూడా కలిసి వచ్చిందనే చెప్పాలి రిజ్వాన్కి. ముందుగా సిక్సర్, తర్వాత బౌండరీ టైం చేశాడు, దీంతో 2వ ఓవర్ కూడా పూర్తయింది. అనుకున్నంత టైమింగ్ అయితే దొరకలేదు, బట్ స్టిల్ పవర్ ప్లే కారణంగా ఫీల్డర్స్ యొక్క ప్లేస్మెంట్ సర్కిల్ లోపల, సర్కిల్ మీద, సర్కిల్కి దగ్గరగా ఉంటారు కాబట్టి ఈ టైంలో ఇది బౌండరీ సాధించడానికి ఒక అవకాశం క్రియేట్ చేసిందని చెప్పాలి. After completion of 2 overs, score was to 17 runs without any loss. 2 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 17 పరుగులు, వికెట్లు అవి నష్టపోకుండా. అండ్ ఈ ఓవర్లో 10 పరుగులు వచ్చాయి. ఆ 10 కూడా ఆఖరి 2 బంతులకు వచ్చాయి. అంటే మనం మొదటి 4 బంతుల్ని కూడా డాట్స్గా చూడొచ్చు క్రాంతి ద్వారా. లాస్ట్ 4-5 మ్యాచ్ల్లో బౌలింగ్పై డిపెండ్ అయిన ఖమ్మం బ్యాటింగ్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి. అఫ్కోర్స్ 185, 186 చేయడం అంటే పెద్ద ఛాలెంజే. మంచి కాల్ నాన్ స్ట్రైకర్ నుంచి. గుడ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ మధ్య సమన్వయంతో ఒక మంచి చురుకైన పరుగాని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఇలాంటి పరుగులు కూడా కావాలి, ఎందుకంటే పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించిన సమయంలో పెద్ద బౌండరీస్కే కాకుండా కపుల్ ఆఫ్ రన్స్ తీసుకునే క్రమంలో అది కూడా ఫాలో అయితే బాగుంటుందని అయితే అనుకుంటున్నాం. పవర్ ప్లేను మాత్రం నల్గొండ టీం అయితే చాలా అద్భుతంగా వినియోగించుకున్నదని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వికెట్ నష్టపోకుండా ఇంచుమించు 65 పరుగుల వరకు సాధించుకోవడం జరిగింది. అదే కనుక వీరు కూడా కొనసాగిస్తే మాత్రం కొంచెం బెటర్గా ఉంటుందని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పవర్ ప్లేలో ఫీల్డర్లు అంతా లోనే ఉంటారు, కేవలం 2 ఫీల్డర్స్ మాత్రమే 30 యార్డ్ సర్కిల్ బయట ఉంటారు. కాబట్టి అది నీ సద్వినియోగం చేసుకుంటే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎస్, ఖచ్చితంగా అలాంటి టెక్నిక్ కావాలి.
బట్ చంద్రశేఖర్ అన్నారు ప్రీవియస్ గేమ్స్లో పవర్ ప్లేలో డామినేషన్ కనబరిచినప్పటికీ కూడా పవర్ ప్లేలో ఎక్కువ రన్ స్కోర్ చేసిన టీం ఓడిపోవటం చూసాము. దానికి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న ఆయన హైదరాబాద్ మ్యాచ్ని ప్రత్యక్షంగా చూశారు అండ్ కామెంటేటర్గా ఉండి ఆ మ్యాచ్ అంతటిని నడిపించారు. సో ఆయన మాటలో తెలుసుకున్నాం మనం. అండ్ ఏదేమైనా ఈ ఓవర్లో మాత్రం మంచి ప్రారంభం అఖిల్ నుంచి, వరుసగా 2 డాట్స్. వికెట్స్ చేతిలో ఉంటే టార్గెట్ని చేస్ చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు. ఇనిషియల్గా కొంచెం నిదానంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఖమ్మం టీంకి అయితే మంచి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ నల్గొండ టీం బౌలర్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా వికెట్స్ కోసం ప్రయత్నిస్తారు. వాళ్ళలో వికెటింగ్ ఎబిలిటీ చాలా ఉంది. సో ఈ బాల్స్ అన్ని కూడా దానికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పొచ్చు. మనం బౌన్స్ని రాబట్టాడు. వాట్ ఏ బౌలింగ్, చాలా అద్భుతమైన బౌలింగ్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. క్రితం బంతి ఎంత రిప్లేలో కూడా చూసుకోవచ్చు, ఎంత చక్కని బంతి అని అయితే చూస్తున్నాడు. రిజ్వాన్ కూడా నేను వీలైనన్ని తక్కువ బంతుల్లోనే కొంచెం ఎక్కువ పరుగులు చేసి వచ్చే వెనకాల ఉన్న బ్యాట్స్మెన్స్కు ప్రెజర్ను క్రియేట్ కాకుండా చూడాలనేటువంటి ఆశాభావం అయితే వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. అలాంటి ప్రదర్శన చేయాలని చూస్తున్నాడు. అండ్ నల్గొండ బ్యాటింగ్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఒక్కసారిగా ఇది T20 T10 గేమ్ అన్నట్టుగా ఓపెనర్స్ ఆడారు. ఆ తీరు మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చింది వాళ్ళకి. ఓపెనర్స్గా 108 పరుగులు మొదటి వికెట్కి యాడ్ చేయటం. మణికిరణ్ అండ్ జశ్వంత్ ఇద్దరు కూడా హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశారు. అఫ్కోర్స్ జశ్వంత్ 49 మీద అవుట్ అయ్యాడు. అన్ఫార్చునేట్గా 1 రన్ తేడాతో తన 50 పరుగుల మైలురాయిని చేరుకోలేకపోయాడు. మణికిరణ్ మాత్రం రెండోసారి ఖమ్మం పైన ఆడిన రెండో మ్యాచ్లో రెండో హాఫ్ సెంచరీ. సో తర్వాత జ్ఞానప్రకాష్ అద్భుతంగా ఆడాడు చివరిలో. మేబీ తను కూడా ఇంకా 1-2 బంతులు ఉన్నా సరే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తయ్యేది. తను 46, 47 దగ్గర అన్బీటెన్గా ఉండే. వైట్ కాల్. సో బౌలర్ ఐడియా అఖిల్ ఏమనుకున్నాడంటే అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ బాల్ పిచ్ చేసినట్టయితే నా పేస్తో ఖచ్చితంగా డామినేట్ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో మోస్ట్ ఆఫ్ ద బాల్స్ ఆఫ్ స్టంప్, అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్, 4వ స్టంప్కి 5వ స్టంప్కి ఒక్కోసారి 7వ స్టంప్కి బౌల్ చేయడం కూడా చూస్తాము. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ డిఫరెన్స్, ఆ వేరియేషన్ అనేది బౌలర్స్ క్రియేట్ చేస్తారో ఇదే క్రమంలో అవుట్ సైడ్ ద లైన్ బాల్ పిచ్ చేసి ఒక వైట్ని ఎక్స్ట్రా రన్ని కూడా ఆఫర్ చేసే అవకాశం ఉంది. అందుకే క్రితం బంతికి అంపైర్ వైడ్ ప్రకటించడం చూస్తున్నాం. చాలా మంచి బౌలింగ్ ప్రదర్శన అని చెప్పుకోవచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైంలో నల్గొండ టీం వాళ్ళు చాలా అద్భుతమైన ఫీల్డ్ సెట్ అయినని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. After completion of 3 overs, score moves to 21 runs without any loss. 3 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 21 పరుగులు, వికెట్లేమీ నష్టపోకుండా. మొదటి ఓవర్ కంటే అఖిల్ రెండో ఓవర్ బాగుంది. మొదటి ఓవర్లో 7 పరుగులు ఇస్తే ఇప్పుడు 4 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. ఏదేమైనా మన కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ తెలంగాణలో ఉన్న తెలుగు కుర్రాళ్ళకి మంచి అవకాశాన్ని కల్పించారు. 29 టీంలతో స్టార్ట్ అయిన ఫేజ్ 1 600 ప్లేయర్లతో టోర్నమెంట్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. తర్వాత అందులో మ్యాచెస్ని ఆడిపించి ఫేజ్ 1లో టాప్ 10 టీమ్స్ని ఫేజ్ 2కి ఎంచుకొని డిసెంబర్ 29 నుంచి హైదరాబాద్ మన ఉప్పల్ స్టేడియంలో అండ్ జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్లో ఫేజ్ 2 మ్యాచెస్ చూసాము. సో 10 టీంలు పోటీ పడితే ఇప్పటికైతే సెమీఫైనల్ దశలో 4 టీమ్స్ మనం చూడొచ్చు. అండ్ ఈ 3 మ్యాచ్ల్లో విజేత ఎవరని తెలుస్తుంది. ట్రోఫీని లిఫ్ట్ చేసేది ఎవరు, గెలిచేదెవరో, నిలిచేదెవరో మనం చూడబోతున్నాము. అవును, ఇది కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యువకులకు ఒక మంచి జోష్ అని చెప్పుకోవచ్చు. వారిని బేసిక్గా ఇది ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక టాలెంటెడ్స్ని ముందుకు తీసుకొచ్చే క్రమంలో ఈ టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంత పెద్ద వేదిక కండక్ట్ చేసినటువంటి ముఖ్యంగా మా మంత్రివర్యులైనటువంటి మా స్వర్గీయులు శ్రీ కాకా వెంకటస్వామి గారి తనయుడైనటువంటి మంత్రివర్యుల గారికి అయితే ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఓన్లీ కాదు సార్, ఇది క్రికెటర్స్నే కాకుండా మాలాంటి ఇప్పుడు నేనైతే చిన్న చితక ఏదో ఒక కాడ చేసేటువంటి కామెంటరీని ఈరోజు ఇంత పెద్ద వేదికను కూడా పరిచయం చేసిందంటే కూడా మా మంత్రివర్యుల గారికి ఇది చెందుతుంది. ప్రత్యేకంగా ఈ వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకు ప్రతి ఒక్కరికి
మేమైతే ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఖచ్చితంగా రా టాలెంట్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ క్రమంలో ఒక మంచి డ్రైవ్ చూస్తున్నాము కవర్స్ వైపు. బట్ ఇదే గ్యాప్లో బ్యాట్స్మెన్ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా రెండో పరుగు కూడా పూర్తి చేశాడు రిజ్వాన్ నుంచి. ఒక స్టడీ స్టార్ట్ ఖమ్మం టీంకి. 3.3 ఓవర్లు బౌల్ చేసినప్పటికీ వికెట్ నష్టపోకుండా ఆడగలుగుతున్నారు. ఒక్కసారిగా భారీ పరుగులు చేసి పడిపోవడం కంటే క్రమంగా రన్స్ని పెంచుకుంటే బాగుంటుందనే ప్లాన్ని మనం ఖమ్మం నుంచి చూడొచ్చు. కొంచెం బౌన్స్ కూడా లభించింది, బట్ అవుట్ సైడ్ ద లైన్, వైట్ కాల్. క్వాలిటీ అంపైరింగ్ చూస్తున్నాము మనం. అండ్ ఎప్పటికప్పుడు స్కోర్ అప్డేట్స్ కూడా మనం నిరంతరంగా చూడొచ్చు. ఈ టోర్నమెంట్ని యూట్యూబ్ ద్వారా 3 ప్లాట్ఫామ్స్లో మనం లైవ్ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్గా చూస్తున్నాము. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఛానల్, MBL బ్రాడ్కాస్టింగ్ అండ్ 𝗬𝗃 వెలుగు. డిసెంబర్ 22వ తారీఖు అద్భుతమైన ప్రారంభం తీసుకొని ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్, ఇనాగ్రల్ మ్యాచ్ని చూసాము. అండ్ అద్భుతమైన డైవ్ ఇక్కడ, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫీల్డర్కి అవకాశం లేకుండా బ్యాట్స్మెన్ యొక్క డామినెన్స్ చూసి కావాల్సినంత టైం దొరికింది బ్యాట్స్మెన్ బ్యాక్ ఫుట్లోకి వెళ్ళి దాన్ని ప్లేస్ చేయడానికి. యాక్చువల్లీ ఆ షాట్ కొట్టిన వెంటనే బ్యాట్స్మెన్కి తెలుసు ఫీల్డర్కి ఛాన్స్ ఉండదు, బౌండరీ దానికి చేరుతుంది అని. సో ప్లేస్మెంట్ బాగుంది, టైమింగ్ కుదిరింది, బౌండరీ దొరికింది. అబ్దుల్ పైన ఇది మొదటి బౌండరీ. మహమ్మద్ రిజ్వాన్ స్కోర్ చేయడం చూస్తున్నాం. అద్వితీయమైన కమ్బ్యాక్ అబ్దుల్ నుంచి. సో గుడ్ కమ్బ్యాక్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు అబ్దుల్ నుండి. ఇంత క్రితం బంతి 4 వెళ్ళింది కూడా అతను ట్రై చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇన్ కేసు ఒకవేళ క్యాచ్ కనుక తీసుకుంటే మాత్రం చాలా పెద్ద వికెట్ గానైతే దొరికిపోయేది నల్గొండ టీంకి. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు రిజ్వాన్ ఆయన ఆట తీరు ఎట్లాంటిదో. చాలా అద్భుతమైన మంచి బ్యాటింగ్, ఒక సమయోచితమైనటువంటి ఆటగాడని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఖమ్మం జట్టు నుండి. సందర్భానుసారం ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 4 overs, స్కోర్ మూవ్స్ టు 29 runs వితౌట్ ఎనీ లాస్. 4 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 29 పరుగులు, వికెట్లు ఏమీ నష్టపోకుండా. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 4 overs, స్కోర్ మూవ్స్ టు 29 runs వితౌట్ ఎనీ లాస్. 4 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 29 పరుగులు, వికెట్లు ఏమీ నష్టపోకుండా. సో క్రితం ఓవర్లో కూడా మంచి స్టార్ట్ అయితే తీసుకోగలిగారు. అబ్దుల్ నుంచి 8 పరుగులు వచ్చాయి. మొదట 2 డాట్స్ చూసాము, తర్వాత 1-2 డాట్స్ అయినప్పటికీ కూడా బౌండరీ, ఆ వైడ్, ఆ 2 పరుగుల కారణంగా మొత్తం మీద 8 అయితే స్కోర్ చేశారు. ఇప్పటికీ కూడా ఒక బ్యాలెన్స్డ్ గేమ్ అని చెప్పాలి. ఖమ్మం టీం మాత్రం ప్రతి ఓవర్కి దగ్గరగా 10 పరుగులు స్కోర్ చేస్తే గెలిచే అవకాశం ఉంది. చేతిలో 10 వికెట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు గ్రాడ్యువల్గా వేగాన్ని పెంచే అవకాశం ఉంది. రిస్క్ అయితే తీసుకుంటారు, బట్ ఒక క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. షార్ట్ పిచ్ బంతులను ఎక్కువగా చూస్తున్నాము. సో బౌలర్ని, ఇన్ఫాక్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఇబ్బంది పెట్టడంలో బౌలర్ ఈ విధంగా ట్రై చేయడం చూడొచ్చు. ఒక్కొక్కసారి బౌన్సెస్ మిస్ టైం అవుతాయి, క్యాచెస్ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి క్రాంతి ఈ ప్రయత్నంలో ఉండడానికి క్లియర్గా తెలుస్తుంది. క్రీజ్లోకి రావడం అయితే జరిగింది రిజ్వాన్ నుంచి అయితే ఈ ఓవర్లోనైతే ఖచ్చితంగా ఒకటైతే నేను అనుకుంటున్నా, పెద్ద షాట్ని అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడని. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో వారి 95 బంతుల్లో 150 పరుగులు అంటే వికెట్లు వెళ్ళడం లేదు కాబట్టి కొంచెం స్కోర్ ఎట్ ది సేమ్ టైంలో రన్స్, వికెట్లను కాపాడుకుంటూ కూడా స్ట్రైక్ రేట్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అన్నంత పనే చేయడం కూడా జరిగింది. స్టేట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, ఎంపైర్కి ఇషారా 4 run, ఎంపైర్ దాన్ని 4గా ప్రకటించడం కూడా జరిగింది. ఇలాంటి పెద్ద బౌండరీలు అయితే చాలా అవసరం ఉన్నటువంటి సందర్భం అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు ఖమ్మం జట్టుకి. యూజువల్గా ఇలాంటి బౌండరీస్కి ఫీల్డర్ ప్లేస్మెంట్ కూడా కష్టం, ఎందుకంటే అది పర్ఫెక్ట్ స్ట్రైట్ డ్రైవ్. మనం స్ట్రైట్ డ్రైవ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే క్రికెట్ గాడ్ సచిన్ టెండూల్కర్ యొక్క స్ట్రైట్ డ్రైవ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. పేసర్ ఎవరైనా సరే, మెగ్రాత్ అయినా, బ్రెత్లీ అయినా, షోయబ్ అఖ్తర్ అయినా,
ఇలాంటి బౌలర్ ఎవరున్నా సరే స్ట్రైట్ డ్రైవ్స్ మనం చూస్తుంటాము. బట్ ఈ స్ట్రైట్ డ్రైవ్ మాత్రం టైమింగ్ కుదిరింది. బట్ ఈసారి ఆన్ సైడ్ వైపు కూడా ఫైన్ లెగ్ ఫీల్డర్ సర్కిల్ లోపల ఉన్న కారణంగా బ్యాట్స్మెన్ ప్రీ మెడిటేటెడ్ అటెంప్ట్ తో అయితే నేను అనుకుంటున్నాను. దానికి మీరు? ఎస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మంచి ప్రెడిక్షన్ ముస్తఫా. మీరు అన్నట్టు తను బౌండరీ ఖచ్చితంగా ఈ ఓవర్లో స్కోర్ చేస్తారన్నారు. 1 కాదు 2. సో ఖమ్మం నుంచి అయితే మంచి ఛాలెంజ్ కనిపిస్తోంది. ఒక్కొక్కసారి కొంచెం నెమ్మదిగా ఆడిన డాట్ బాల్స్ ఫేస్ చేసిన రిజ్వాన్ దాన్ని కవర్ చేస్తూ రావడం మనం చూస్తున్నాము. వరుసగా 2 బౌండరీస్ బాది 3వ దానికి కూడా ప్రయత్నించాడు. మరి 3వది కూడా లభిస్తుందా అంటే ఎస్, ఈసారి డీప్ బ్యాక్వర్డ్ సాధించడం జరిగింది మహమ్మద్ రిజ్వాన్ నుండి. చూడాలి, చాలా సమయం ఆడుకుంటూ క్యాల్కులేటెడ్గానైతే ఆడుతున్నాడు. అట్ ది సేమ్ టైంలో వికెట్స్ జార విడుచుకోకుండా స్కోర్ కార్డ్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. వికెట్లు మనం క్రితం ఇన్నింగ్స్ చూస్తే మాత్రం చూశారు కదా, మనం ఒక్క వికెట్ వెళ్ళిందా తర్వాత నుంచి స్కోర్ అనేది ఎంత పడిపోకుండా వచ్చింది. ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వద్దు, ఎందుకంటే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ప్రెజర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అది కూడా పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించినప్పుడు దాన్ని లక్ష్య ఛేదన వైపు మాత్రం వెళ్లే ముందు వికెట్లను పడగొట్టుకోకుండా ఇలాంటి షాట్స్ ఆడితే బెటర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా వికెట్స్ చాలా అవసరం, ఎందుకంటే సైకలాజికల్గా కూడా ఒక అవకాశాన్ని, ఒక అడ్వాంటేజ్ని క్రియేట్ చేస్తాయి బ్యాట్స్మెన్కి. ఎందుకంటే నెంబర్ 3, నెంబర్ 4 బ్యాట్స్మెన్కి నేనున్నాను, మీరు టెన్షన్ పడకండి అని ఓపెనర్స్ హామీ ఇచ్చి ఒక ఇన్నింగ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా తర్వాత వచ్చే బ్యాట్స్మెన్ స్వేచ్ఛగా ఆడతారు. దాన్ని మనం క్రితం మ్యాచెస్లో కూడా చాలా చూసాము. కానీ ఈరోజు నల్గొండలో మాత్రం అది లోపించిందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే మొదటి వికెట్కి 104 పరుగులు స్కోర్ చేసి ఒక ఫౌండేషన్ వేశారు. 200 పైన పక్కా అనుకున్నాం. అండ్ ఈ షాట్ గురించి చెప్పాలంటే ఆ బౌన్స్ని ఉపయోగించుకొని అద్భుతంగా టైం చేశాడు. చాలా పెద్ద ఎక్స్పెన్సివ్ ఓవర్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే చూసారు కదా ఎంత 5 overs 48. After completion of 5 overs, score moves to 48 runs without any loss. 5 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 48 పరుగులు, వికెట్లు ఏమీ నష్టపోకుండా 90 బంతుల్లో 138 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే దిశగా ఖమ్మం. 90 balls 138 runs required. అండ్ క్రితం ఓవర్ ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్గా మారిందంటే ఏకంగా 4 బౌండరీలు వచ్చాయి, 19 పరుగులు స్కోర్ చేశారు. 3 బౌండరీలు అండ్ లాస్ట్ వన్ మనం చూడాలి, అది 4వ బౌండరీ కాదు, ఇది 6er. వాట్ అ స్ట్రైక్, మిడ్ వికెట్ దిశగా. సో బౌలర్ ఎవరైనా రిజ్వాన్కి మాత్రం ఒకటే లెక్క. అండ్ హర్షిల్ ఇంకొక సైడ్ సపోర్ట్ చేయడం చూస్తున్నాము. ఇప్పటిదాకా 5 ఓవర్లు పూర్తయినా కూడా తను ఫేస్ చేసింది 6వ బంతి. తను వీలైనంత వరకు స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తూ రిజ్వాన్ని స్ట్రైక్లో ఉంచుతున్నాడు. అండ్ ఖచ్చితంగా ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఎంతో ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ప్రతి బ్యాట్స్మెన్ నేను హిట్ చేస్తానని చెప్పి అనుకోవడం కాదు, హిట్ చేసే బ్యాట్స్మెన్కి స్ట్రైక్ ఇస్తూ అదర్ ఎండ్ నుంచి తను సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టయితే ఒక స్ట్రైక్ రొటేట్తో స్కోర్ బోర్డ్ ఆటోమేటిక్గా వేగంగా కదులుతూ ఉంటుంది. ఇందాక మనము నల్గొండ బ్యాటింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. ఓపెనర్స్ అంత ప్రారంభాన్ని ఇచ్చినప్పటికీ కూడా మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడంలో కొంచెం ఫెయిల్ అయ్యారని చెప్పాలి. ఎస్పెషల్లీ కెప్టెన్ జ్ఞానప్రకాష్ అండ్ మధ్యలో సికందర్ కొన్ని వాల్యుబుల్ రన్స్ అయితే యాడ్ చేశారు. కానీ వరుసగా వికెట్స్ కోల్పోవడం, కెప్టెన్కి ప్రాపర్గా సపోర్ట్ దక్కకపోవడంతో 185 వద్ద నల్గొండ ఆగిపోయారని ఎందుకన్నానంటే యాక్చువల్గా 200 పక్కా 200 నేనైతే అనుకున్నాను. వాళ్ళ టార్గెట్ని వాళ్ళు అంతకుముందు ఏదైతే హైయెస్ట్ స్కోర్ ఉందో 223 దాన్ని కూడా క్రాస్ చేస్తారు అనుకున్నాను. బట్ 185 దగ్గర రిస్ట్రిక్ట్ చేశారంటే ఖమ్మం బౌలింగ్ని డెఫినెట్గా మెచ్చుకోవాలి.
యా ఆఫ్ కోర్స్ మీరు అన్నదైతే చాలా అందులో ఎలాంటి సంకోచం లేదు. ఎందుకంటే మనం మ్యాచ్ను క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేసాం కాబట్టి. ఎందుకంటే ఓపెనర్స్ ఎంత స్వేచ్ఛగా బ్యాట్ను రలుగుపించారంటే మాత్రం ఇంకా దాని గురించి చెప్పనవసరం లేదు. ప్రతి ఓవర్లో చాలా పెద్ద పెద్ద బౌండరీస్ సాధించడం జరిగింది. ఒక విధంగా చెప్పానంటే బౌలర్ యొక్క కాన్సన్ట్రేట్ను అతని యొక్క బలహీనపరిచేటువంటి బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన. అయినప్పటికీ మొదటి వికెట్ ఏదైతే కోల్పోయినరో దాని తర్వాత వారు వచ్చిన కంబ్యాక్ చేసిన విధానాన్ని మాత్రం ఖమ్మం అయితే ఆబ్వియస్లీ చాలా మెచ్చుకోవచ్చినటువంటి పరిస్థితి. ఇంకా మ్యాచ్లు ఈ ప్రజెంట్ మ్యాచ్లోకి వస్తేనైతే ఇంకా 2 బంతులు అయితే పవర్ ప్లే ముగియడానికి కేవలం 2 బంతులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. వీరు కూడా నాకు అనిపిస్తుంది వీరు కూడా పవర్ ప్లేను ఓకే మంచిగానే యూటిలైజ్ చేసుకున్నాడని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే ఓవర్కి 8 పైన పరుగులు స్కోర్ చేస్తున్నారు ఇద్దరు. ఎస్పెషల్లీ రిజ్వాన్ వేదనంత వరకు స్ట్రైక్ తీసుకొని 49లో తనే 41 స్కోర్ చేస్తున్నాడు. కాబట్టి మంచి ఆరంభం లభించింది. అండ్ పవర్ ప్లేలో నల్గొండ టీం అయితే 62 స్కోర్ చేశారు. ఖమ్మంతో పోలిస్తే అంటే ఇంకో బాల్ పడిన తర్వాత ఎంత డిఫరెన్స్ అనేది చెప్పొచ్చు. బట్ ప్రస్తుతానికైతే 13 పరుగుల తేడా అయితే నల్గొండ టీం నుంచి ఉంది. కానీ ఖమ్మం బౌలర్స్ కెప్టెన్ కావచ్చు, తర్వాత శివనాగేంద్ర నాయుడు పేస్తో ఒకవైపు, స్పిన్తో ఒకవైపు వికెట్స్ తీస్తున్నారు. అండ్ ఈ క్రమంలో ఖమ్మం మొదటి వికెట్ కోల్పోవడం చూస్తున్నాం. అన్ఫార్చునేట్గా పవర్ ప్లే ఆఖరి బంతికి పార్ట్నర్షిప్ 50 పూర్తవడానికి ఒక పరుగు దూరంలో మొదటి వికెట్ కోల్పోయారు ఖమ్మం. చాలా మంచి అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ చేస్తున్నటువంటి మన ఖమ్మం జట్టు నుంచి ఓపెనర్ సలామీ బల్లేబాజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. రిజ్వాన్ అవుట్ అయి పెవిలియన్ వైపు వస్తున్నాడు. ఉన్నంతసేపు మాత్రం చుక్కలు చూపించాడు. నేను పరుగుల ప్రవాహించినటువంటి బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన చేసినటువంటి రిజ్వాన్ పెవిలియన్కి అయితే రావడం జరుగుతుంది. చూడాలి, ఒక మంచి ఆరంభం అయితే దొరికింది ఖమ్మం జట్టుకి. ఇదే జట్టును ఇలానే తీసుకొని వెళ్తే విజయ అవకాశాలు లేకపోలేదు. After completion of 6 overs, score was to 49 runs, loss of 1 wicket. 6 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 49 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి. 84 బంతుల్లో 137 పరుగుల లక్ష్యాన్ని చేరవలసిన అవసరం ఉంది ఖమ్మంకు. 84 balls, 137 runs required. క్రితం ఓవర్ అయితే చాలా అద్భుతమైన ఓవర్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అబ్దుల్ నుంచి పవర్ ప్లేలో చివరి ఓవర్ కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే ఇవ్వడంతో పాటు ఒక అద్భుతమైన వికెట్, ఒక మంచి సెటిల్ బ్యాట్స్మెన్ పెవిలియన్ వైపు పంపించాడు. నాకు తెలిసి అయితే ఇది మ్యాచ్ టర్న్ అయ్యే అవకాశం అయితే లేకపోలేదు. ఎస్, ఖచ్చితంగా ఇది ప్రభావం చూపిస్తుంది మ్యాచ్ పైన. ఎందుకంటే రిజ్వాన్ చాలా స్కిల్ అండ్ టాలెంట్ ఉన్నటువంటి ప్లేయర్. ఇప్పటిదాకా తన డామినెన్సే మనం చూసాము. 49లో 41 పరుగులు తనే స్కోర్ చేశాడంటే 95% రన్స్ రిజ్వాన్ బ్యాట్ నుంచే లభించాయి. సో ఖమ్మంకి ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినటువంటి బ్యాట్స్మెన్ విశాల్ యాదవ్, ఏ బ్యాట్స్మెన్ అయినా సరే కొంచెం టైం తీసుకుంటాడు. పవర్ ప్లేలో ప్రారంభం ఇద్దరికి సమానంగా ఉందని చెప్పొచ్చు. 49 రన్స్ అంటే ఇది ఒక మంచి స్టార్ట్ బ్యాట్స్మెన్ నుంచి. బట్ ఆ లాస్ట్ బాల్ వికెట్ అబ్దుల్ ద్వారా ఖచ్చితంగా నల్గొండ ఒక కంబ్యాక్ చేశారని అయితే క్లియర్గా కనిపిస్తోంది. చూడాలి, విశాల్ యాదవ్ రీప్లేస్ చేయడానికి జరిగిన మహమ్మద్ రిజ్వాన్ అయితే రీప్లేస్ చేయడానికి విశాల్ యాదవ్ క్రీజ్లోకి రావడం జరిగింది. చూడాలి ఎంతవరకు బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన ఎంత చేస్తాడనేది. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఆడిన మరో ఓపెనర్ బ్యాట్స్మెన్ అయినటువంటి హర్షల్ రెడ్డి కూడా గేర్ మార్చాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. తప్పకుండా స్కోర్ కార్డులో మొమెంటం అయితే చేంజ్ కావాల్సిన పరిస్థితి. సేమ్ టైంలో ఇక్కడ మనకు రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ కూడా పెరిగిపోతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఇంచుమించు ఓవర్కు 10 రన్ల పరుగుల తీసుకొని రావాలి. క్రితం ఓవర్ అయితే మనం చూసాం, ఎలాగూ కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే వచ్చి ఒక పెద్ద వికెట్, వాల్యుబుల్ వికెట్ను కోల్పోవడం. 2వ రన్ కోసం పరుగు, కానీ అది రిస్క్ రన్స్ తీసుకొని ఇంకా మనం రిస్క్లోకి వెళ్ళొద్దు అన్నట్టుగా అంటున్నారు. అవును సార్, మన రన్అట్ అయితే ఏమంటారు? మన రన్అట్ని క్రికెట్లో ఒక సూసైడ్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. దాన్ని మన ఈ టోర్నమెంట్లో కూడా చంద్రశేఖర్ గారు చాలాసార్లు చెప్పారు. అండ్ చంద్రశేఖర్ గారి గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆయన వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అంపైర్స్గా కెరీర్ని స్టార్ట్ చేసి 25 సంవత్సరాల పైన అంపైరింగ్ ద్వారా క్రికెట్కి సేవలు అందించి తర్వాత ఒక క్రికెట్ అనలిస్ట్గా, క్రికెట్ కామెంటేటర్గా
అండ్ మీడియాలో కూడా ఆయన స్పోర్ట్స్ ఆర్టికల్స్, చాలా వాల్యుబుల్ ఆర్టికల్స్ ఎన్నో రాశారు. అలాంటి వ్యక్తి చంద్రశేఖర్. ఆయన మనతో పాటు ఉండటం, కామెంటరీ బాక్స్ షేర్ చేసుకోవడం చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇది ఒక 50 పరుగుల మొదటి మైలురాయిని కూడా ఖమ్మం చేరుకున్నారు ఇందాక వచ్చినటువంటి సింగిల్కి. తర్వాత విశాల్ యాదవ్ కూడా ఖాతా తెరచడం మనం చూస్తున్నాము. కోర్స్ మీరు అన్నట్టుగా చంద్రశేఖర్ గారితో వేదిక పంచుకోవడం అంటే చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. అక్కడ అతని వద్ద నుంచి ఎన్నో ఒక వాల్యుబుల్ ట్రిక్స్ నేర్చుకునేటువంటి సందర్భం. 25 సంవత్సరాలు ఎంపైర్గా చేయడం, అలాగే స్కోరర్గా కూడా చేయడం జరిగిందని తెలిసింది. స్కోరర్గా ప్రస్తుతానికి బీసీసీఐ అఫీషియల్ స్కోరర్గా ఉన్నారు. మళ్ళీ 22వ తారీఖు నుంచి ఆయన మరికొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్తో బీసీసీఐతో వర్క్ చేయబోతున్నారు. అండ్ ఆయన ద్వారా మనకి చంద్రశేఖర్ చాలా ఇన్పుట్స్ అందించారు గేమ్ గురించి, ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి, ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్స్తో ఉన్నటువంటి మెమరీస్ గురించి. బట్ అవి మాట్లాడుకునే ముందు ఒక భారీ షాట్ కోసం మనం ప్రయత్నం చూస్తున్నాము. బట్ ది ఫీల్డర్ని మీట్ అవ్వడంతో ఒక మంచి క్యాచ్ అద్భుతంగా ఒడిసి పట్టుకున్నాడు అక్కడ ఫీల్డర్ సాయినాథ్. ఈరోజు బ్యాట్తో ఇంప్రెస్ చేయలేకపోయినా ఈ క్యాచ్తో మాత్రం డెఫినెట్గా ఇంప్రెస్ చేశాడు. సో సాయినాథ్ మొదటి వికెట్ ఈ ఇన్నింగ్స్కి సంబంధించి, మొదటి క్యాచ్ ఈ ఇన్నింగ్స్కి సంబంధించి రెండవది. ఇంకొక ఓపెనర్ హర్షిల్ రెడ్డి వికెట్ని జారవిర్చడం కూడా చూస్తున్నాము. సో ఖమ్మం టీం ట్రబుల్స్లో కనిపిస్తోంది. సెవెంత్ ఓవర్లో నల్గొండ కావాల్సినటువంటి బ్రేక్ త్రూ లభించింది. ఫస్ట్ వికెట్ ఆన్ ద బోర్డ్ నౌ. Bundy on field, very successful, who taken the 3 wickets. Now he joined with his senior partner at the middle. The game is wide open. This is the semi-final number 1 of KAKA VENKATASWAMY Memorial Telangana Inter-District T20 League, sponsored by Vishaka Industries. You are watching this live telecast on MBL Broadcasting and Producers and 𝗬𝗵𝗃. Also covering this right from the inaugural at Mahbub Nagar. మనం చూడొచ్చు విశాల్ యాదవ్ ద్వారా మొదటి బౌండరీ. ఒక పార్ట్నర్షిప్ అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఖమ్మం టీంకి. ఇప్పుడే ఓపెనర్స్ ఇద్దరు డగ్అవుట్కి చేరుకోవడం మనం చూస్తున్నాం. రిజ్వాన్ అయితే అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు, 41 from 28. హర్షిల్ 12 బంతులు ఫేస్ చేసి 8 పరుగులు స్కోర్ చేశాడు. బన్నీ తన న్యాచురల్ గేమ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇప్పటికీ తను నాన్ స్ట్రైకర్గా ఉన్నాడు. సాయినాథ్ క్యాచ్ పట్టడమే కాదు, బౌలింగ్కి రావడం కూడా చూస్తున్నాం. అండ్ తను డాట్తో స్టార్ట్ చేసి 2 సింగిల్స్ మాత్రమే ఇచ్చి తర్వాత బౌండరీ, తర్వాత
2 వికెట్ల నష్టానికి 72 balls 126 runs to needed. రన్ రేట్ మాత్రం గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతుందని చెప్పొచ్చు. 10 నుంచి 10.5కి చేరింది. శివుడు వచ్చి రాగానే తన మొదటి ఓవర్లోనే ఒక వికెట్ తీయడం చూసాము. హర్షద్ రెడ్డి యొక్క వికెట్. బట్ ఇదే క్రమంలో అద్భుతమైన టైమింగ్తో భారీ సిక్సర్ సాధించాడు మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ ఖమ్మం. Hi, welcome to the KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. This is the first edition. We are at the GYMKHANA grounds. The semi-final number 1 between Nalgonda and KHAMMAM are going on. We have 2 special guests with us to share about their experience with the tournament and what are all the plans they have in their minds to promote the cricket in Telangana. Mr. Agamrao, head of the tournament. Of course, he is the backbone to happen this tournament successfully. I have another special guest, Mr. 𝗀𝗶𝗃𝗲, one of the greatest legendary bowler from Hyderabad cricket. Really very happy to have them on the board now. Sir, both of you, welcome to the board and thanks for your time. Thank you. Sir, firstly ask you, how you promoting this tournament? What was your first step? For any tournament, naturally there should be one step to take. So what was the first step and how you are taking this game to the next level? No, I think any tournament, especially when you start a new tournament, we should have some goals and objectives of the tournament. If you don't know why you are doing this, then the whole tournament will become failure. There will not be interest among the players. There will not be interest among the administrators. So you should have some sort of a plan. You should have some sort of objectives and goal. And that is one reason why, when we put it up in 4 months back, when this tournament is designed. So I felt that it should be a little bit different from what has been happening. And especially when this district players in T20 and one-day cricket, they play pretty good cricket and they don't get opportunities. They don't get selected in the SCA team. So I thought, it is a good time, good occasion to showcase their talents to the entire state. And that was the objective. And also if we can make them see a growth in terms of after playing this tournament, what next is something which, if they can feel that it will help them, the interest level will be very high. So that was one of the objectives. And another objective is like for almost 40-50 years, district players are playing within themselves. There was no integration of district players with city players. So this tournament we used to make almost 76 SCA players, SCA probables who were in probables teams of under 16, under 19. Who have not got their chance. Under 23, but who never played for state. But they went to the knocking stage. So we thought we'll give them an opportunity to play along with district boys. And that really made the entire tournament a very huge success because the entire cricketing fraternity started watching it.
And if you see on live, there are about 20-25,000 people watching every game. It's a good one. Very good one. I'll come back to you again. Paji, thanks for your time. I am very fan of your bowling. Of course, you bowled more than 100 overs from my end. I was lucky to officiate all those matches. And of course, still I remember that your spell against Punjab. VENKATASWAMY's last match as a captain, how you bowled it, and even against Karnataka. But for that catch, of course, I don't recall that. So really, you had very good memories in your career, throughout your career. Yeah. Apart from that, now you are the director of Hyderabad the Cricket Excellency and this. So before taking up that challenge or that responsibility, how you prepared yourself? Well, to be honest, this is a pleasant surprise to me, being to handle the Hyderabad cricket. And yeah, I'm trying to do what best I can do, but it's a slow process. It's a slow process, and now we are on the run kind of a thing, and trying to start the academy and all that. And this has come as a blessing. So yeah, I thank 𝗙𝗂𝗏 Garu for having brought in this onto the board. This tournament here. And I'm sure looking at this, even Hyderabad, the Cricket Association is going to, get some, motivation. Correct. And yeah, there's nothing like promoting the boys and to enhance your, strength and your cricket. These tournaments, they play a very vital role. So I really hats off to him for having, thought about such a tournament coming up. I know that under your supervision, the drainage system has more developed, and even the lavish green, now we are looking at the back. And so what are all the efforts you put on that? See, my motive, when last I came in here as a director, my motive was to give the boys the best, I can. So I went on with this, the ground conditions and the practice areas. So I focused more on that, because the other part of cricket was taken care by the selectors and others. So I didn't want to intrude into their, privacy and do something. But this, yes, I did have a lot of, in fact, then Sridhar was there. Yeah. So he had given me all the, he was a good friend, and then there was no problem about getting a nod from him. Still one of the triple centurion from Hyderabad. Yes. And so, I thought of, the boys should get the best part, playing conditions and practice facilities. All this was brought in then. So I feel very proud, when I come and have a look and boys enjoying their cricket there. Coming to this tournament, spotting out the young talent, how you are feeling? I'm feeling fantastic, because thanks to him and the entire, I would say, the Telangana, state, associations and all the people, that this is what is needed. This is what is needed to, upgrade the talent and cricket. Create a platform to exhibit their talent. Yes, and it makes you feel so good, when you find young boys coming in and playing and practicing and giving up their heart. They're diving at the ball, and this is what is all about cricket. This is what is our responsibility. But unfortunately, we haven't come to that stage where we do so much of cricketing. I haven't seen it as yet. So I'm just waiting. If I get a nod, probably, follow what has been done. Correct. And I feel really very, should I say, very lighted that, something like this has been brought by him. No, hats off to him. Hats off to him. 100%, of course. He is the backbone. That's all. And you need a strong mind to do all this. Now I have become a very great follower of him. No doubt in that. Same here. It's not that easy to handle this kind of tournament, such a long one. And I will come back to you. What inputs you are giving to the organizers, that I will come back to you again. Sir, like this, it's not that easy to take off this kind of long tournament to close to 30 days, and again handling 200 people, they travel, their accommodation, the grounds, everything. So looking at this success, I'm sure this is a huge success, a massive hit, undoubtedly. So looking at this,
What are all your future plans to promote Telangana cricket? No, we'll continue from this. I think this is a great start for district boys. And I would like to take this occasion to thank especially Vishaka Industries and VENKATASWAMY garu and 𝗬𝗁 garu, because it is their initiative to last 3-4 months to ask me to design a tournament for doing this. And in fact, they were behind me, and that especially the Vivek sir has actually asked me, continuously been asking me, you should do something in district, you should do something in the districts. And then we were always ready. But that type of a push, that type of a inspiration to back us, and then all that comes from Vishaka Industries and Vivek, and also Hyderabad Cricket Association apex body, SCA members, because it is a tournament of SCA, and we are all part of district cricket associations are part of SCA. All this happened because of everybody coming Of together. course, all hands, unless all hands Yes, put together, yes. it won't be happen. I do understand that. Same time, so actually when you are talking about the design of the tournament, so how you get that idea to include Hyderabad players to in the district teams? Like it's nothing but it's not a franchise cricket, but still having a design of having like IPL team. How you got that idea? Yeah, as I told you, I thought, I should think out of box, because, see, we have been playing all through last several years. District players are playing themselves. So when this tournament was planned, so I thought it should look different, and it should make an impact, and it should have some future foundations for many players. So that's one of the reasons why I thought, when I looked at players, I can't have Ranji players compete in a district team, and then there will be imbalance. When you play suddenly 2-3 Ranji players play with one district, and no player from other district. So I didn't want to know highest category of players playing in this tournament, because a tournament where it's an opportunity for 200 players. Already people who got opportunity, I thought we should avoid. Even within the district, people like Ganesh and 𝗵𝗺 and Arfad. Aman Rao is there. No, Arfad. No, Aman Rao is different. But the people who are actually playing for district, we avoided them. Yeah, correct. The 4-5 boys who are actually now playing for state, Yeah. we removed them from the system, Correct. because we wanted to give an opportunity for those players who never really played for state as a platform. So we designed it, and luckily it worked out. I was very apprehensive initially, and then even district associations thought that it cannot work. It has mixed feelings. Some things work, something didn't work. But ultimately, at the end of the day, the entire tournament, if you take, it really worked out. Yeah, it's really a massive hit, no doubt in that. Once again, thanks to your efforts and everything, making this tournament very success. Paji, coming back to you. So what are all the inputs because you are very experienced one. So what you noticed through this tournament, right from the beginning you are watching it, and then what kind of inputs you are giving to Mr. Raghavan to make this tournament much more success? See, first of all, let me congratulate Mr. Arnav, because he's done a fantastic job, and initiating such a tournament is, I hope a lot of eyes will open up and try and, follow what he's done. Yeah. I would expect Hyderabad to, really take this as an, mission, and whatever it is to promote the boys or the Hyderabad cricket. So because we have the kind of guys who can carry it on. Yeah. But then that one has to initiate that. Correct. So I'm really surprised that we have not been able to do anything so far. Yeah. So I hope this, comes as a, as a motivating factor for HCA to, have tournaments like this. And I'm sure it will do wonders, because a lot of cricketers there in Hyderabad, there are a lot of good cricketers. Correct. And them coming and getting such an exposure, it will go to another standard, or another level, you can say. Thank you very much, Paji, for your time. Sir, once again, congratulations to your efforts. Thank you very much for your time. Thank you very much. Yeah. Very well done. Brilliant. That's all from the interview point. Both Mr. Raghavan, the chairman of the tournament, and very affectionately called Paji, the Kanwaljit Singh. They shared their experiences, and they informed what the future they are going to do. Thanks to them for their time. That's all from the center. Thank you.
ఓకే యా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మ్యాచ్. చాలా మంచి రసవత్తరమైన సాగుతుందని అయితే చూడొచ్చు. నేరుగా బంతి బౌండరీ బయటకు ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం తర్వాత ఒక 6 రావడం జరిగింది. హోరాహోరీ మ్యాచ్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఖమ్మం కూడా ఏ కోనాన కూడా అది లేకుండా అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన అయితే చేస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తేనైతే మనకి ఈక్వేషన్స్ చాలా క్లోజ్గా వస్తున్నాయి. మేము ఈ చివరి బంతి వరకు పోరాడి మేము గెలిపే మా లక్ష్యం అన్నట్టుగా ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది ఖమ్మం జట్టు నుండి. చూసారు కదా, 45 బంతుల్లో 82 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే దిశగా వడివడిగా అడుగులు వేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నటువంటి తరుణం ఇది. చాలా అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన తేజ నాయుడు అండ్ సేమ్ టైంలో మనకు బన్నీ ఇద్దరు కూడా మంచిగా సెటిల్ బ్యాట్స్మెన్ అయి స్కోర్ కార్డును నెమ్మదిగా ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్, ఒక భాగస్వామ్యాన్ని అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. 19 బంతులు ఎదుర్కొని 30 పరుగులు చేయడం జరిగింది వీరి ఇరువురు కూడాను. అండ్ మా తోటి కామెంటేటర్ సాయి పవన్ గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానించి కామెంటేటర్ జాయిన్ కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ ముస్తఫా. ఇదే క్రమంలో ఖమ్మం టీం ఒక్కసారిగా ఎక్స్ప్లోజివ్ బ్యాటింగ్తో 100 మార్క్ 100 పరుగుల మైలురాయిని కూడా చేరుకున్నారు. అండ్ మనం చూస్తున్నాము రెండు వైపుల నుంచి బ్యాట్స్మెన్ ఇటు బన్నీ కానీ తేజ కానీ ఈ వికెట్ 4వ వికెట్కి ఇప్పటికే 20 బంతుల్లో 31 పరుగులు యాడ్ చేశారు. అండ్ క్రాంతి సర్ప్రైజింగ్గా 16 బంతుల్లో 36 పరుగులు ఇవ్వటం, ఇంకా వికెట్ కూడా తీసుకోలేదు. తను ప్రయత్నం అయితే బాగుంది, క్రాంతి నుంచి డిసీవ్ చేసే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. బట్ అండ్ ఇంతకు ముందే మనము కామెంటరీ అందుకునే ముందే చూసాము 𝗬𝗃 అఫీషియల్స్ ఇద్దరితో కూడా మన చంద్రశేఖర్ చాలా వాల్యుబుల్ పాయింట్స్ని ఇంటరాక్ట్ చేయటం. సో దీన్ని బట్టి 𝗬𝗃 క్రికెట్ని ఎస్పెషల్లీ టాలెంటెడ్ క్రికెటర్స్ ఎక్కడున్నా సరే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడంలో ముందుంటారని చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది. థ్యాంక్స్ టు హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఫర్ డూయింగ్ దట్. అవును, చంద్రశేఖర్ గారు చేసినటువంటి ఇంటర్వ్యూ అయితే చాలా అద్భుతం. అతనితో పాటు మనం వేదిక పంచుకుంటున్నాను అని అంటే మాత్రం చాలా గర్వించదగ్గ విషయం అయితే ఉన్నది. అతని దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి మెలకువలు. After completion of 13 overs score amounts to 106, loss of 3 wickets. 13 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 106 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి 42 బంతుల్లో 80 పరుగుల లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాల్సిందిగా ఖమ్మం. 42 balls 80 runs required to ఖమ్మం. required run rate almost 11.5. అండ్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఖమ్మం టీం ప్రీవియస్ ఓవర్లో ఆ మిడ్ వికెట్ సిక్సర్ కారణంగా 8 పరుగులు రాబట్టారు. సికందర్ ఖాతాలో కూడా వికెట్ చూసాము. సికందర్ కంటే ముందు అబ్దుల్ జీషన్ మహమ్మద్ రిజ్వాన్ని డిస్మిస్ చేస్తే హర్షిద్ రెడ్డి వికెట్ని శివుడు తీయడం చూసాము. నాకైతే అనిపిస్తుంది ఈ ఓవర్ అయితే చాలా పెద్ద ఎక్స్పెన్సివ్ ఓవర్గా మారే అటువంటి అనుకున్నంత సేపట్లోనే మొదటి బౌండరీ రానే వచ్చింది. ఎందుకంటే ఈ ఓవర్ను మేము టార్గెట్ చేసి కొంచెం ఈ ఓవర్లో వీలైనన్ని ఎక్కువ పరుగులు సాధించుకున్నచో మాకు ఇంకా లక్ష్యాన్ని చేరువయ్యే అవకాశం ఉంటుందని అయితే తెలుస్తుంది స్పష్టంగా. మొదటి బంతినే బౌండరీ ఎదుర్కోవడంతో ఇంకా 5 బంతులు మిగిలి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఓవర్లో ఏమైనా ఛాన్స్ తీసుకుంటాడా, ఇంకేమైనా? డెఫినెట్గా తీసుకోవాలి, ఛాన్స్ తీసుకుంటాడు. ఎందుకంటే మొదటి బాల్ బౌండరీ కానీ సిక్సర్ కానీ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బౌలర్ పైన సైకలాజికల్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది. తన యాక్చువల్గా అనుకున్నటువంటి లైన్ అండ్ లెంత్ వేరియేషన్స్ ఒకటి ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే బౌండరీ కానీ సిక్సర్ కానీ వస్తుందో అప్పుడు తన ప్లాన్స్ మారుతాయి. ఈ క్రమంలో తను మిస్టేక్స్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ముస్తఫా. ఆఫ్ కోర్స్ మీరు అన్నట్టుగానైతే లక్ష్యం వైపు అయితే వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నట్టయితే కనిపిస్తుంది. 41 బంతుల్లో 76 పరుగులు అంటే ఇది పెద్ద లక్ష్యం ఏం కాదు. ఎందుకంటే వన్స్ ఒక ఓవర్ కానీ 2 ఓవర్లు కానీ కొంచెం యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మాత్రం ఇంకా చిన్నగా అయిపోతుంది. కానీ ఎట్ ది సేమ్ టైంలో చెప్పానంటే కూడా వీరి వద్ద నల్గొండ వద్ద కూడా ఇంకా బౌలింగ్ ప్లాన్ ఉంది అని అయితే తెలుసుకోవచ్చు. ఏ క్షణమైనా కానీ వారు కూడా మ్యాచ్లోకి వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే లేకపోలేదు. ఇప్పటి వరకు సాగుతున్నటువంటి మ్యాచ్ అయితే ఇరు జట్ల మధ్య విజయం దోబూచులాడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది.
సమానంగా ఉన్నాయి. సమానంగా ఇప్పుడు మాత్రం సమానంగా ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఏదన్నా ఒక్క వికెట్ కోల్పోయినా సరే ఖమ్మంకి తట్టుకోవడం కష్టం. ఇది సెట్ అయినటువంటి ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ ఇన్నింగ్స్ని నడిపించాలి. అదే క్రమంలో అద్భుతమైన టైమింగ్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అగైన్స్ ద టర్న్ లాంగ్ ఆన్ ఫీల్డర్ అద్భుతంగా నియంత్రించడంతో ఒక పరుగు మాత్రమే లభించింది. సికందర్ మహమ్మద్ ఇప్పటికే ఒక వికెట్ తీసున్నాడు. క్రితం వికెట్ సికందర్ మహమ్మద్ తీశాడు. విశాల్ యాదవ్ స్టార్ట్ అయితే అద్భుతంగానే తీసుకున్నాడు. 11 బంతులకు 15 పరుగులు స్కోర్ చేసి తర్వాత సికందర్కి దొరికిపోయాడు. అండ్ తేజ నాయుడు నుంచి కూడా మంచి రెస్పాన్సిబిలిటీ, చాలా మెచ్యూరిటీ కనిపిస్తుంది తన బ్యాటింగ్లో. ఆ 4 సిక్సర్ సహాయంతో ఇప్పటికే 14 బంతులకి 17 పరుగులు స్కోర్ చేసినటువంటి తేజ నాయుడు అట్లీస్ట్ తేజ అండ్ బన్నీ ఇంకొక 3-4 ఓవర్స్ వికెట్ పడకుండా మేనేజ్ చేస్తే ఖమ్మం డెఫినెట్గా విన్ అవుతారని చెప్పొచ్చు. కానీ నల్గొండని నమ్మడానికి లేదు. బట్ ఆ నమ్మడానికి అవకాశమే ఇవ్వకుండా బౌలర్ని అద్భుతంగా టైం చేస్తూ ఈసారి సికందర్ మహమ్మద్ని పూర్తిగా ప్రెషర్లోకి నెట్టాడు బన్నీ. సో ఇదే నేను నిన్నటి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. బన్నీ తన సహజమైన ఆట తీరు, న్యాచురల్ గేమ్కి దూరంగా ఉన్నట్టు అనిపించింది. నిన్న కూడా బ్యాటింగ్లో అంతగా ఆకట్టుకోలేదు. అఫ్ కోర్స్ బౌలర్స్ నియంత్రించడంతో గేమ్ విన్ అయ్యారు ఖమ్మం. కానీ బన్నీ యొక్క గేమ్ ప్లానింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? After completion of 40 overs, score moves to 120 runs, loss of 3 wickets. 36 బంతుల్లో 66 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే దిశగా ఖమ్మం వడివడిగా అడుగులు వేస్తుంది. 36 balls, 66 runs required. Almost 11 runs per hour. Correct run rate 8.57 and required run rate 11 runs per hour. కేవలం 5 ఓవర్ల ఆట మాత్రమే మిగిలి ఉంది. చూడాలి హోరాహోరీ. మాకైతే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకు ఒక రకమైన ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. 6 ఓవర్ల మ్యాచ్, 36 బంతులు మిగిలి ఉన్నాయి. 36 బంతుల్లో 66 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే దిశగానైతే చాలా మంచి బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన, ఒక సమయోచితమైనటువంటి ప్రదర్శన అని చెప్పుకోవచ్చు ఖమ్మం జట్టు నుండి. ఇరువురు బ్యాట్స్మెన్స్ కూడా మంచి క్రీజ్లో చాలా సమయం నుంచి పాతుకుపోయి ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ని అయితే బిల్డ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. వీళ్ళిద్దరు మ్యాచ్ని ఫినిష్ చేస్తే మాత్రం ఇది ఒక అన్బీటెన్ పార్ట్నర్షిప్ అని చెప్పొచ్చు. బట్ ఒక వైట్తో మంచి ప్రారంభం ఈ ఓవర్లో. అఖిల్ మొదటి 2 ఓవర్లు ఎకనామికల్గా బౌలింగ్ చేశాడు. వికెట్ తీయకపోయినా ఆకట్టుకున్నాడు. అదే కన్సిస్టెన్సీ ఇప్పుడు కూడా తను ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. కానీ మొదటి బాల్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ వైడ్గా చూస్తున్నాం. తేజ నాయుడు అండ్ బన్నీ కావాల్సిన రన్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు. అవుట్ ఆఫ్ ద పార్క్. ఫీల్డర్కే కాదు, అక్కడ ఎవరికి అవకాశం లేకుండా బంతిని మాయం చేశాడు. తేజ యొక్క టైమింగ్, అందుకే మనం మాట్లాడుకుంటాము, లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ యొక్క ప్రెజెన్స్ ఖచ్చితంగా పరుగులు క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎక్స్ట్రాస్ రావడానికి ఉపయోగపడుద్ది. టైం చేసిన ప్రతి బాల్ కూడా సిక్సర్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. లిఫ్ట్ చేశాడంటే 6 కన్ఫర్మ్. మంచి పుల్ షాట్ అక్కడ డీప్ మిడ్ వికెట్ వైపు. పరిస్థితి చాలా అనుకూలంగా మారిందని చెప్పొచ్చు ఖమ్మం టీంకి. ఒక్క బంతితో 11 ఉన్నటువంటి రన్ రేట్, రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ 10కి పడిపోయింది.
9.9కి వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. అండ్ మొదట ఆ వైడ్తో వచ్చినటువంటి ఆ ఎక్స్ట్రా రన్ కూడా సహాయపడింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఓవర్లో నేను ఇంగ్లీష్ కామెంటరీ యాడ్ చేస్తాను. బట్ ఆన్ స్క్రీన్ మనం అఫీషియల్స్ని చూడటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆగమరావు గారు, చంద్రశేఖర్ గారు అండ్ ఇంకొకరు. మరొకసారి మన స్పాన్సర్గా ఉన్నటువంటి విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ వారికి ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్. వారి సపోర్ట్తో ఎంతోమంది టాలెంటెడ్ ప్లేయర్స్ బయటకు వస్తున్నారు. అండ్ ఆ ప్రెషర్ 6 తర్వాత మంచి కంబ్యాక్ అని చెప్పొచ్చు అఖిల్ నుంచి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితి బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంది. సో ఖమ్మం కనుక వికెట్ ఏమీ కోల్పోకుండా ఈ ఇద్దరితో ఇంకొక 2-3 ఓవర్లు ఆడినా చాలు ముస్తఫా, సిచ్యువేషన్ వాళ్ళకి ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది. 15 ఓవర్ 17-18 వరకు ఈ ఇద్దరు ఉంటే పరిస్థితి ఖమ్మంకే అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇరువురు బ్యాట్స్మెన్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ కాంబినేషన్ కాబట్టి కొంచెం బౌలర్స్ కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ప్రతి బంతికి ఫీల్డ్ సెట్ చేయాలి, బాల్లోని వేరియేషన్స్ తీసుకొని రావాల్సినటువంటి సందర్భం కాబట్టి ఇద్దరు కూడా చాలా మంచి. ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము ఈ వికెట్ ఎంత వరకు కొనసాగుతారు అని. అంతలోనే ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ సెంటర్లో, కానీ ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ బౌలర్ ఫీల్డర్ వికెట్ కీపర్ నుంచి చూసాము. బట్ అంపైర్స్ యొక్క సీనియారిటీని ఖచ్చితంగా మెచ్చుకోవాలి. అంపైర్స్ అన్వేషణ్ చాలా క్వాలిటీ అంపైరింగ్ చూస్తున్నాము అన్వేష్ అండ్ అభిష్టా నుంచి. ఎన్నో మ్యాచెస్ కంపైరింగ్ చేసినటువంటి సీనియారిటీ వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రెషర్కి క్యారీ అయ్యేటువంటి పర్సనాలిటీస్ కాదు వీళ్ళు. అండ్ ఇలాంటి క్వాలిటీ ఎంపైర్స్ అందరూ కూడా మన చంద్రశేఖర్ గారి గైడెన్స్లో వాళ్ళ కెరీర్ని షేపప్ చేసుకున్నటువంటి అంపైర్స్. అండ్ ఇంకొక సింగిల్ని కూడా మనం చూడొచ్చు ఈలోగా. ఆల్మోస్ట్ 25 నుంచి 30 రోజుల ఉన్నటువంటి ప్రయాణం చివరి దశకు చేరుకుందని చెప్పొచ్చు. దీని తర్వాత ఇంకొక మ్యాచ్ ఆడబోతున్నారు, సెకండ్ సెమీఫైనల్. నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ టీమ్స్ టైం చేశాడు బట్ ప్రాపర్గా టైం అవ్వలేదు. స్టిల్ ఒక పరుగుకి అవకాశం ఉంది. దీంతో ఈ ఓవర్కి ఆఖరి బంతి. స్కోర్ ఇప్పటికి 130. అంటే ప్రతి ఓవర్కి 9 పైన రన్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఖమ్మం టీం. వికెట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. అఖిల్ నుంచి 3వ ఓవర్. ఈ ఓవర్లో కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా మొదటి 5 బంతులకి తను 10 పరుగులు ఆఫర్ చేస్తున్నాడు. డాట్తో ముగించాడు. దీంతో 15 ఓవర్ పూర్తయింది. స్కోర్ అయింది 130, 3 వికెట్ల నష్టానికి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 15 overs, score moves to 130 runs, loss of 3 wickets. కామెంటరీలో చిన్న మార్పు. మా గురువు గారు అయినటువంటి చంద్రశేఖర్ గారు మిగతా ఈ మ్యాచ్ గురించి వివరిస్తారు. మా గురువు గారితో వేదిక పంచుకోవడం చాలా అదృష్టం. సబ్కా గురూజీ, హమారా సబ్కా గురూజీ గారితో వేదిక పంచుకోవడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ముస్తఫా. వెల్కమ్ బ్యాక్ చంద్రశేఖర్. Thank you, Pawan. Very interesting stage, this semi-final one, KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. This is the first edition, but really the tournament is going on beyond the expectations. Even during the interview, the director of the tournament, Mr. Agam-Rao, expressed the same. It's a really good takeoff. Yes.
So 𝗦𝗁𝗍𝗹 and actually the excitement in you now is equally on the match as well. You have to balance not only in the life, even in the profession, whichever the role you are playing, be a umpire, be a scorer. Again, a strong and confident appeal. Anvesh is one of the experienced umpire from Hyderabad, the Cricket Association. A very good decision at the end. If you look at that, ball just brushing the pad. Look at that. Look at that. Gone for flick, missing the line. And of course, that brushing the pad avoided a wide. Certainly, it's close to the legs, went on, but there is no bat in contact. The bowler has chosen the leg stump, and this one is a fierce running by the two, both of them. 𝗙𝗂 taking on the risk. Not a bad start in the over, just 3 runs of the first 2. Abdul bowling the 16th over of the innings. In the morning, while batting Nalgonda, one point of time they are looking sure for 200 plus, but really this time the dive is not enough. The ball reaches the boundary. Good effort at the deep point boundary. There was a dive, but timing is not that good as it was expected, resulting a boundary. The way the batsman found the gap is too good to watch on. 𝗙𝗂 showing his master class. He's scoring runs on either sides, onside, offside, and they're likely to continue with the similar field set. 49 from 27 is possible for either sides to win. Perfect Yorker onto the block hole. His 50 with that gentle push. Oh. So 1 reduced from 49, the required runs are 48. Abdul has been brought in into his second spell. Had a fabulous first spell. Got a wicket in 2.4, just offering 17 runs. This pair has already added 64 runs of just 38 balls, these two, Bunny and 𝗙𝗂. Bunny was very good in the field in the morning. Again, he is taking the responsibility to build a reasonable partnership. Quick run, very good run. This is what, when you are chasing a big total, that also in the knockout stage, not a single mistake will be allowed when you are chasing a big target. So they are taking a first run very quick, straight away, giving the pressure on the fielder who is running forward to stop the ball, resulting a fumble and taking the second very comfortably. Very clever batting. Absolutely. Already 10 runs came off it. Even though started slow, they made it big. Now they want to have the second initial thought, but they will settle for 1. With this 11 came off it, the score moves on to 141 for the loss of 3 wickets. After completion of 16 overs, score moves to 141 runs, loss of 3 wickets. 16 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 141 పరుగులు, 3 వికెట్ల నష్టానికి 24 balls, 45 runs required. 24 బంతుల్లో 45 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలి. So on paper, it looks little difficult. 4 overs, 45 runs, maybe difficult. But when these two at the middle, it's quite possible. 𝗙𝗂 batting on 33 with 24 balls, and Bunny is other one who is hammering 38 of 23 balls. And
good to know that the partnership is unbeaten partnership between these two of 67 of 42 balls. Just above 11 and over is the needed run rate. We could see Akhil likely to bowl his last over. No wickets, but he deserves one for sure. Offered just 7 as the run rate. One step carry towards third man. Slowness we could see from the bowler. Akhil trying to be a bit experimental. If Khammam can win this, this will be a match-winning partnership. Even Khammam captain was very good with the ball. He captured 3 crucial wickets where the Nalgonda middle order was collapsed. This time going another big and they're going for 2. This is the good thing what we are expecting, but this time it is a boundary. Somehow, wherever you go, the Vodafone network says that my network follows. Like wherever we go, some corner will be covered with the tent. This is also happening at GYMKHANA. Absolutely. And you have the qualities of a poet as well. The comparisons you make are very interesting, and that will definitely suit the situation. Thank you. Now Teja Naidu on strike, the left-hander. Facing equal number of balls. This time, the intention is to pull, but miss time. But of course, 1 run completed very comfortably. So now, first time I think in the tournament, Nalgonda is facing some pressure on them, because but for that Nizamabad match, Nalgonda won all the matches. That also, still they are having the record of 223, a team total, highest total in this tournament. They are batting first and put a big total on the board and getting the opponent for low score, winning the matches. Even while fielding fast, they put the opponent in low score. This time, a misfield, resulting in another boundary, much needed boundary. This is what it shows, how the fielding side will take the pressure when the things are not in your favor. Look at that. Perfect square cut. Kneeling down. There was a possibility of stop the ball. Fumble, resulting in a boundary. Both Bunny and Teja Naidu are really batting at their will. This is a gentle push now. It means Bunny would retain the strike for the next over. 150. My goodness, the second one came out of nowhere. It's a big surprise. The tent has restricted our view, but all of a sudden we could see the batsman taking on the second, making it 151 for 3 after 17. After completion of 17 overs, score moves to 151, loss of 3 wickets. 17 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 151 పరుగులు, 3 వికెట్ల నష్టానికి 18 బంతుల్లో 35 పరుగులు. 18 balls, 35 runs required. Now the equation is more in favor of the chasing team, Khammam. No doubt, unless from now on Nalgonda takes 2-3 quick wickets, then only they can put some pressure on the Khammam. Really, it's good to see that both the teams, in fact, both the teams have started their campaign in this tournament with no expectations, but suddenly they reached the top 4. Once again, both of them fighting good.
for the finals bet. The winner will take the first seat in the finals bet. The afternoon another semi-final. The second semi-finals will be played between Nizamabad and Adilabad. So that winner will take on this winner on tomorrow afternoon at the same venue. That's great to see. These two teams without any expectations. Looking for the big shot, I think has got it in the slot. Has he? Yes, he has. What a pick. What a shot. What a power. What a timing. The left-handed 𝗬𝗏 is at GYMKHANA grounds now. Everybody questions 𝗬𝗏's foot movement, but for everyone, he replied with his big knocks. Even he is the one when he is on 92-99, gone for a big and completed his triple century. That's the very special Viru. That's why we call him Multan Ka Sultan. We're in the 𝗬𝗏, the dashing opener. And now the dashing batsman has been Teja for KHAMMAM. An appeal we have seen from Kranti is expensive this day. 20 balls, 43 runs he conceded. Look at that replay. Bowling over the stumps to the left-hander. Ball clearly pitched down the leg stump. Straight away. Negatived by the umpire 𝗬𝗏𝗃𝗃, very experienced one. No DRS is required for that. It's very difficult to pitch within the line when you are bowling over the stumps to the left-handed batsman, unless it is Zahir Khan or Wasim Akram. Even of course nowadays it is good to see Arshdeep Singh. Once again a half-hearted appeal. This time it is clearly missing the leg stump. A full-length delivery, could not able to take it on to flick. Credits to the umpire. Anvesh doing the right thing, not letting the pressure to be on him. He's calm under pressure. Undoubtedly all the viewers are enjoying this semi-final one of KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League, the first edition. This is the first semi-finals at GYMKHANA. And also these two umpires, they're doing well, and you have under your guidance, umpires like Anvesh are shining a lot. Knowledge is to be shared. That's one thing always I believe in. Absolutely. That's a great thing in you, in fact. Only few people like you can do that. With your work, people have to remember you for a long. So their lives, if you are an instrument for them to settle their lives, that's more than enough to your life. Yes, sir. We have seen a dot as well, that like by, then a single, then a dot. This is number 2. What a big turnout in the game. Situation seeming to be slowly the pendulum moving towards Nalgonda. 27 from 30 needed, probably the last ball from Kranti. He has conceded only a single after that 6. One came off the leg by, that will add for the team. Can he have a greater finish, or will it be a bounce back by Teja Naidu? Need to check. Anything experimental will be dominated by the batsman. This time, waste of energy. Unnecessarily he is trying to bowl away to the striker, because already Teja Naidu on fire, batting on 42 with just 29 deliveries. So definitely Kranti will face some kind of pressure. If anything within his reach, Teja Naidu will send you to the boundary rope or over the boundary sometimes. So it's not that easy to any bowler to bowl away to him, but
Still, if you try the fuller length or the block hole deliveries, this is what the comeback. Bowling on the deck, and towards end of the 18th over, a dot ball and 160 for 3. After completion of 18 overs, score moves to 160, loss of 3 wickets. 18 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 160 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి 12 బంతుల్లో 26 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలి. 12 balls, 26 runs required. It's a big turnout by Kranti as well. He completed his spell. Wicketless, 45 runs he has conceded. But last over he has given only 9 and only 8 belong to him. 9 runs, that really makes the difference. Now the required run rate moves on to 13. So let us watch out who is going to bowl the interesting over of this innings. Definitely, this will be the decider of the fate who will go to the finals of this first edition KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. Abdul, so far a healthy figures against his name. Right away, left arm round the stumps, not timed, going for big. Toe off the bat, only 1 run. Fine start, just a single came of it. 1 for 21 in 3.1. 25 from 11. They desperately need the boundaries and sixers. Will it be Bunny or Teja to hit those explosive shots? Everyone on their toes, and so the commentary box. Look at that. When you have a big total on the board, you have to run every ball. You will have no luxury to play dot balls. Backing on the back foot and pulled away to the next ground. The ball was sent to the football ground from cricket ground. That's interesting. And suddenly the pressure has been relieved. That big sixer makes the difference. Indeed, that seemed to be a slow ball and well read by Teja Naidu. He was waiting for that kind of opportunity and sliced that to perfection. That has gone miles away. You can't see the ball on the ground. He moves on to 48 with this. 19 from 10 now. Every possibility for either sides. Still, they are batting at 9.11, but required rate under control now. When the over started, it is 13 runs, but now it comes down to below 12. Still, both the teams have equal chances to win this game to make their first entry to the finals. Certainly. Khammam are showing their top-class batting skills in the semi-finals. This time bowling over the stumps, a shot of good length delivery, going for another big, just swinging the bat. Strike to the wicket keeper, another dot ball. Abdul bowling back to the basics, not trying anything the other way, just like the slow ball that went on for sixer. Then he comes with the full pace. At least a boundary or more will be targeted. Has it gone on the offside? Has it gone the distance? But finds the fielder. Oh, it is a drop. My goodness. At this point of time, you are not afforded to do this kind of mistakes. Strike into the hands. Look at that. Leaving edge. Missed time. The fielder is exactly waiting at the long off boundary, but could not able to judge the speed of the ball. That's the reason a catch was put down. Will it be costed for Nalgonda? Maybe, because the fielder has been under pressure, and most importantly, that turned out to be a single. Missed the wicket opportunity and given a single. 18 from 8. Now Bunny, another youngster. Of course, the batsman will be under pressure. He desperately needs a boundary or a sixer, or else the last over pressure would be higher.
Bunny is at strike now. There is while taking that catch, maybe some fingers on the ball, so that might hurt him. But whatever the reasons are, this sort of simple break also creates some loss of concentration. I recollect the T20 World Cup, South Africa and India. Rishabh Pant was very clever at that occasion. So, will it happen to Nalgonda now? 8 balls, 18 runs. 8 balls, 18 runs. Still the game is wide open. 8 balls remaining in the innings. 18 runs for KHAMMAM. Still the chase is on. A small break. A little medical attention is provided. But in the meantime, Nalgonda fielder. And in the meantime, it's surprising to see these two have added 94 runs of just 56 balls. So close to a 100 partnership. They both contributed together when the team was in trouble. Put them on the winning line. Need to see how do they finish holding their nerves, just like yesterday. This partnership is going good. 94. This time a mistimed one. Very good comeback. Bowling with a slower one. Wait to see. It's going to be a brilliant finish from Abdul. Despite of the 6, everything is right. Just 8 runs he offered of the first 5. A boundary at least needed. Bunny has been beaten up with all the pace. If he bowled a dot ball Abdul, then it will be more interested, but only 1 run. Another misfield. Really, what is happening at the middle to Nalgonda? The bowlers are creating the opportunity. Another misfield. There was only 1 run, resulting a boundary. After completion of 19 hours, score was to 172 runs, loss of 3 wickets. 19 hour ఆట ముగిసే సమయానికి 172 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి 6 balls 14 runs 6 బంతుల్లో 14 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలి ఖమ్మం. Still, of course, the score is with that. Bunny completed his half century. A responsible knock from Bunny. He also had a hand while they are fielding. He taken 3 crucial wickets, well judged catches. So definitely, now it 6 is balls 14 runs required. 6 బంతుల్లో 14 పరుగులు. And also Bunny has taken those 2 good catches, the second and third wickets. The first and 6 balls third 14 runs required. This is KAKA VENKATASWAMY Memorial Telangana Inter-District T20 League. Phase 2 is about to finish. He's about to find the first finalist in the span of 6 balls. And it's interesting to see the last one to bowl will be Abdul Zishan, finished 1 for 32 in his 4 overs. So there will be a bowling change. Sikandar being called up. 14 runs he has to restrict. That's a good thing by 𝗙𝗃𝗃, the Nalgonda captain, bringing a spinner into the attack. They needed 14 runs from 6. So we have seen this Teja Naidu and Bunny are very ferocious against the medium pacers. It's not that easy to take a spinner. So it's a good move. And moreover, Struck nicely. Sunil Narain is in the operation. If you look at Sikandar's bowling start off, he keeps his hand and with that 50, Teja also completed his 50 runs.
Congratulations, both of them, very responsible knock, not looking their individual. Meantime, of course, some luck went against some luck with you during the time. Yes. No runs are expected from Bunny. Looking for two, there is a chance of run out, and of course, yet this is the point where the fielder should be on their toes to make a win, to get a win. This time, Abdul, of course, in the penultimate over, he created some opportunities to get the wicket, but now on the ground field, Abdul was very accurate to throw the ball to the bowler, and Sikandar did not make any mistake. He, 4 balls 12 runs, sir. 4 balls 12 runs. now the equations are more interested. 4 balls, 12 runs now. And there's been a 100 partnership as well in the meantime. Ended up exactly. Look at that replay. Not getting the elevation, going for big. Mistimed one. Abdul from the long on boundary, picking up the ball and not making any delay, straight to the bowler's hand. But this time, He got the distance. going for another big. My goodness. A big one. What a shot it is. Picking up the length perfectly. And a good timing involved in that shot. Look at that. A flighted delivery. Not much foot movement, but the end result in Khammam favor. It's Bunny again, hitting third sixer of this. In fact, third sixer for him. The match is not yet finished. 6 from 3 needed. So will he look for a sixer? Can he score a boundary? A single will be tough for Khammam. Definitely, you are right. If he's get off the strike, it's difficult to the newcomer. A nicely driven. 2 are sure. Good thing for Khammam is that again Bunny on strike. Now 4 from 2. 2 balls, 4 runs. Now a dot ball. This ball will make the interest more and more. What Sikandar will do? This is the real flavor. Flighted delivery. A good one. What a comeback. What a comeback. Just 1 ball, 4 runs. now the real semi-final, the real knockout phase. 1 ball, 4 runs. 1 stroke away for Khammam to making the history. Once again going forward. In the gap, that's the victory for Khammam. Could you believe Going it? for it. Vacant area. And nicely filled it. This is Khammam, who won everybody's heart with their bowling and batting abilities. 1 point of time, Nalgonda was the dominator. But of course, at the end, congratulations to Khammam for their victory. This is the And team they to deserve enter it. into the finals. Nalgonda
Nizamáబాద్ and Adilabad. It's my pleasure to invite first of all our Baljeet Singh ji, the President Hyderabad Cricket Association. Sir, welcome you all to the presentation podium. Thank you very much for your presence. And now, may I request Mr. 𝗙𝗂𝗹𝗏 garu onto the podium. Please, both the teams, KHAMMAM and NALGONDA, assemble, and I take the opportunity to invite Mr. Rajnikant, the sponsors Visakhapatnam Industries, representing of course Venkat, Mr. Bhargav, the committee member of the tournament. Suresh will join in the afternoon because they are playing that, but of course please